Yes. So formally, thank you everyone for accepting this meeting invite. I hope everyone can hear me. And welcome all. So, meeting and Nitish and Santosh, maybe you're the only two people who can't understand all that are going on here. And sorry to inform, I put everybody on mute. Okay. Nitish and Santosh, sorry again. Maybe I'm going in the meeting in Telugu only to get it effective. Okay. So first thing ఏంటి అంటే మనందరం as as a batch or as a friends group, at least many with me, always share some ideas. Ideas ఎందుకు ముందుకు వెళ్ళవు అన్నది it would be having so many reasons. So first ఇది క్రియేట్ చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏదైతే ఉందో, one of the reason I found is we are not sharing the common interest. Let's say among we are a gang of 10 people. Everybody is having one idea. దీని మూలంగా ఏం చేయలేకపోతున్నాం అంటే, మనం ఒక ఐడియా ఏదైతే ఉందో మిగిలిన వాళ్ళు ఐడియాతో కామన్ ఇంట్రెస్ట్ షేర్ చేసుకోలేకపోయేసరికి అది ముందుకెళ్ళలేకపోతుంది. నా ఇప్పుడు మెయిన్ ఆడియో సారీ, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ యువర్ స్పీకింగ్ ఇట్స్ నాట్ ఆడిబుల్. Isn't it audible to everyone or only to Rakesh? Is it okay now for you? హెడ్ఫోన్స్ పెట్టుకున్నా, నాకు తెలిసి ఇప్పుడైతే వినపడాలి. Okay, thank you all, thank you for response. So మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే, నేను చూస్తున్న రోడ్ బ్లాకింగ్. మనలో మనం ఏమన్నా ఐడియా షేర్ చేసుకున్నప్పుడు ద మెయిన్ రోడ్ బ్లాక్ ఈజ్ నాట్ హ్యావింగ్ ఏ కామన్ ఇంట్రెస్ట్, అండ్ అనదర్ రోడ్ బ్లాక్ ఈజ్ జీల్ అన్నది మనకి లేదని కాదు, కాకపోతే ఒక ఫోర్స్ ఒకటి మనల్ని డ్రైవ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా వీ విల్ బి ఫీలింగ్ ప్రెజర్ టు స్టార్ట్, ఆర్ వీ విల్ బి ఫీలింగ్ సమ్ వాట్ ప్రెస్టీజ్ ఇష్యూ, లైక్ వీ హ్యావ్ ప్రపోజ్డ్ సమ్ ఐడియా, and we have proposed some idea. After so long time also we are not able to start it. So we will be feeling that pressure if at all someone from not our gang is involved. So ఇక్కడ మెయిన్ ఐడియా ఏంటి అంటే, ఇక్కడ డిఫరెంట్ పీపుల్ ఉంటారు. అంటే అందరూ ఆఫ్ కోర్స్ నా సర్కిల్లో వాళ్ళే, అందరు నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు డిఫరెంట్ పీపుల్ ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు, ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఐడియా, మేబీ అది వేరే వాడికి నచ్చచ్చు. లెట్స్ సే వన్ ఆఫ్ మై పర్సన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ వన్ వెబ్ సిరీస్ ఐడియా, అండ్ అట్లీస్ట్ యానిమేటెడ్ వెబ్ సిరీస్ ఐడియా. ఆ వెబ్ సిరీస్ ఐడియా అనేది చాలా బాగుంటుంది. యాక్చువల్లీ మామూలుగా మనకి ఒక్కొక్కరితో ఒక్కొక్క గ్యాంగ్ ఉంటుంది. ఆ గ్యాంగ్లో అట్లీస్ట్ ఒక 4-5 ఉన్నాం. ఆ 4-5లో ఆ వెబ్ సిరీస్ ఐడియాని మేము ఎందుకు ముందుకు తీసుకెళ్ళకపోతున్నాం మాకు ఇంకా తెలియదు. యాక్చువల్లీ ఐడియా అనేది ఏదైతే ఉందో చాలా బాగుంది. మేబీ ఈ మీటింగ్ ద్వారా హీ కెన్ షేర్ సమ్ కామన్ ఇంట్రెస్ట్ టు అట్లీస్ట్ ఫ్యూ పీపుల్. సో ఎవరన్నా అంటే ఇది ఎగ్జాంపుల్ అంతే, ఎవరన్నా ఈ వెబ్ సిరీస్ ఐడియాకి కామన్ ఇంట్రెస్ట్ షేర్ అయితే మేబీ యూ కెన్ యూ బోత్ విల్ ఇంటరాక్ట్ అండ్ లెట్ దట్ థింగ్ రోల్ అవుట్. సో అది మెయిన్ థీమ్ యాక్చువల్లీ ఈ మీటింగ్కి. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఈ మీటింగ్లో చాలా తక్కువ మందే ఉన్నారు, అంటే దాన్ని ఉంటారు అందరూ ఉన్న క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్, ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్సే ఉన్నారు. ఎందుకు అంటే
ఎందుకు అంటే నేను కొంతమందిని అడిగాననమాట. అరే! ఒకసారి ఇలా మీటింగ్ పెడదాం ఏమంటావు అని. ద స్ట్రెయిట్ ఫార్వర్డ్ క్వెషన్ నాకేమొచ్చింది అంటే ఐడియాకి ఎంత మాత్రం సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. లెట్స్ సే ఒకడి ఐడియాకి చాలా డబ్బులు కావాలి. కానీ ఇంకొకరి ఐడియాకి చాలా లెట్స్ సే ఇట్ కుడ్ ద బడ్జెట్ కుడ్ బి ఇన్ లెస్ దాన్ 30,000 ఆర్ 40,000. సో నా దగ్గర ఒక ఐడియా ఉంది. అఫ్కోర్స్ ఇట్ కెన్ బి ఎ హిట్. బట్ ద బడ్జెట్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది 30,000-40,000 ఉంటుంది. సో నేను వేరే వాడితో చెప్తే నా ఐడియాకి సెక్యూరిటీ పోతుంది కదా అని చెప్పి నాతో చాలా మంది అంటే నేను ఇది పెడుతున్నప్పుడు నన్ను అడిగారు. యాక్చువల్లీ జస్ట్ ఒక మ్యాటర్ కన్వే చేద్దాం అనుకున్నా. హూ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దిస్ మీటింగ్ ఆర్ వెరీ క్లోజ్ టు మీ. అట్లీస్ట్ who involved in this meeting are very close to me. I can give you the security that if you share a idea, అది ఖచ్చితంగా ట్రస్ట్ వర్తి. అది నీ ప్రమేయం లేకుండా మటుకు బయటకు వెళ్ళదు. అండ్ ఇంకొకటి ఏం చెప్దాం అనుకున్నా అంటే ఇఫ్ యు స్టిల్ ఫీలింగ్ ఇన్సెక్యూరిటీ, మేబీ సెకండ్ ఇంకో మీటింగ్ ఉంటుందేమో based on this response. You can share it on that. And ఇంకొకటి ఏం చెప్తున్నాను అంటే మీ దగ్గర ఒక ఐడియా ఉన్నప్పుడు షేర్ చేసుకుంటే దాన్ని ఏమంటారు, షేర్ చేసుకుంటే వేరే వాడికి వెళ్ళిపోతుందేమో అని చెప్పి మీరు అలా చాలా కాలంగా ఉండిపోతే మీకు తెలియకుండానే వేరే వాడికి సిమిలర్ ఐడియా వచ్చేస్తుంది ఎట్ అనదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ మేబీ. సో ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ మేబీ యూ విల్ బి ఫీలింగ్ లైక్ ఇది నాకు అప్పుడెప్పుడో వచ్చిన ఐడియా రా అని. We don't want that thing to be happen, at least within my gang. సో ఫస్ట్ మీటింగ్ నేను కావాలని చెప్పి నాతో క్లోజ్గా అలాగే నాతో ఎప్పుడు ఎవడైతే ఐడియాస్ గురించి ఏదన్నా చేయాలి అని మాట్లాడుతూ ఉంటాడో కేవలం వాళ్ళని మాత్రమే ఇంక్లూడ్ చేశాను. అండ్ ఈ మీటింగ్కి ఇంకొక పర్పస్ కూడా ఉంది. I'll explain that clearly at the end of the meeting. ఎందుకు అంటే main focus is I want to create a platform to share these ideas. So మనకి యాక్చువల్లీ బంచ్ ఆఫ్ ఐడియాస్ ఉన్నాయి. 15 ఐడియాస్ ఉన్నాయి to cover up. So I'm immediately handing over to these idea makers so that they can explain what their idea is all about. I hope everyone got the one of the agenda as clear. It's okay, right? హలో అరే ఎవరి దగ్గర గున్నమామిడి ప్లే అవుతుంది ఒకసారి ఆపండి. సారీ మ్యూట్ ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉంటుంది కనపడట్లా. బబుల్ నీది బబుల్లా ఉంది కదా, నీ బబుల్ దగ్గర మౌస్ ఓవర్ చేస్తే మ్యూట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పవా, వాయిస్ బ్రేక్ అయింది. నీ బబుల్ ఉంటుంది కదా, జాయిన్ అయిన బబుల్, అది దాని మీద మౌస్ ఓవర్ చేస్తే మ్యూట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. షేర్ ద వీడియో. ఓకే, మేబీ నాకు జాయిన్ మీ ఇంకొకటి కూడా చెప్తుంది, కొంతమంది వీడియో చూడలేరు అని. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ that is the case, please enable the video because from now onwards only ideas will take place. Okay, I'm handing over to the first idea maker, Shiva. He is having the idea of Nenu Nana. వెల్కమ్ నితీష్. యాక్చువల్లీ నువ్వు జాయిన్ అయిపోయింటే నేను చంపేవాడిని, అట్లీస్ట్ ఇప్పుడైనా జాయిన్ అయ్యావు. యాక్చువల్లీ నీకు సంతోష్కి ఫస్ట్ అంతా సారీ చెప్తున్నా తెలుగులో వెళ్తున్నందుకు. సారీ అగైన్ నితీష్. యా, అందరికి ఐ హోప్ everyone can see my screen, correct? Okay. These are the ideas that we are having for today. So first idea is Nenu Nana. I'm handing over to the person of idea maker of the, 1 second.
Hi everyone. హాయ్ హాయ్ యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఈ ఐడియాకి వచ్చిన మెయిన్ రీజన్ అంటే మన ఒక టైంలో నేను చిన్నప్పుడు ఏం చేశాను, ఒకసారి మా పెళ్ళైన తర్వాత నాకు రీసెంట్గా మ్యారేజ్ అయింది. సో పెళ్ళైన తర్వాత మా మమ్మీ వచ్చి "అరే నువ్వు చిన్న పిల్ల చేసేవాడివి, ఇలా అడిగేవాడివి, చాలా ఇది చేసావని" చెప్పి మా వైఫ్కి చెప్తూ ఉందన్నమాట. సో ఆ అడిగిన చెప్పిన వాటిల్లో ఒక క్వశ్చన్ ఏంటంటే, చిన్నప్పుడు రకరకాల క్వశ్చన్స్ అడిగేవారా, అది నీకు ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు నాకు అర్థం అయ్యేది కాదు అని చెప్పి ఒక రకమైన క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టిందనమాట. అవునా అని అనుకున్నా. తర్వాత చూస్తే అదే విషయం చాలా మంది మీ జీవితంలో జరిగి ఉండొచ్చు. మీరు చిన్నప్పుడు మీ ఫాదర్స్ కానీ మీ మదర్ని కానీ ఏదో అడుగుతారు, ఇలా 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 ఎందుకు అవుతుంది, ఇలాగే ఎందుకు అవ్వకూడదు, అలాగే ఎందుకు చేయాలి, ఇలాగే ఎందుకు చేయకూడదు, అసలు అసలు మనకి అర్థం కాని విషయాలు చాలా అడిగాము. అదే తరహా కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంది ఈ కాల పిల్లల్లో కూడా. ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ చూసినా మీ రిలేటివ్స్లో ఎవరైనా చిన్నపిల్లలు ఎక్కడైనా చూసినా, బయట ఎక్కడైనా చిన్నపిల్లలు చూసినా సరే వాళ్ళ పేరెంట్స్ని అడగని క్వశ్చన్స్ అంత ఇంత కాదు. సో ఈ వేరియస్ వాటిల్లో అబ్జర్వేషన్స్ నుంచి నేను అనుకున్నది ఒక ఐడియా ఏంటంటే, ఒక చిన్నపిల్ల వాళ్ళ ఫాదర్ని అనేక క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటుంది. అనేక క్వశ్చన్స్లో కొన్ని మనం క్వశ్చన్స్ తీసుకొని వాళ్ళకి అర్థమయ్యే రీతిలో ఒక క్రియేటివ్ పద్ధతిలో చూపించగలిగితే, ఇట్ కెన్ బి అన్ యానిమేటెడ్ ఫామ్. బికాస్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ మనం రియల్ లైఫ్లో మనం అది చూపించలేకపోవచ్చు, అది యానిమేటెడ్ అయితే ఈజీగా చూపించవచ్చు అని తీసుకొని అది ఒక వీడియోలో చేసి అది యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేస్తే, ఒక ఛానల్ పెట్టుకొని మేబీ ఒక చిన్నపిల్లలు ఒక ఏజ్ రేంజ్ మన టార్గెట్ ఆడియన్స్ ఒక 5 to 10 years లోపల ఉన్న పిల్లలు అయితే బాగుంటుందని నా ఐడియా వచ్చిందనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్వశ్చన్ ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటాను. ఆ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఒక చిన్న పాప వచ్చి వాళ్ళ ఫాదర్ని అనుకోండి, నేను నాన్న ఎందుకు పెట్టామంటే, చిన్నపిల్లలు ఎప్పుడు ఫస్ట్ పర్సన్ నుంచి ఆలోచిస్తారు. సో నేను అనేది ఫస్ట్ పెట్టి తర్వాత నాన్న అనేది సెకండ్ పెట్టాను అనమాట. సో ఈ సిరీస్ ఎలా నడుస్తుందంటే, ఒక చిన్నపిల్ల వాళ్ళ ఫాదర్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటుంది. ఏ రకమైన క్వశ్చన్ ఏంటంటే, మేబీ ఇట్ కెన్ బి అ సైంటిఫిక్, మేబీ ఇట్ కెన్ బి సోషాలజీ, ఇటువంటి మిక్స్ చేసి ఉన్నప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ నాకు తట్టింది ఏంటంటే, వాళ్ళకి చిన్నప్పుడు వెంట టైం అయింది, లేట్ అవుతుంది, పడుకోమా అని చెప్తే చాలా మంది పిల్లలు ఎందుకు ఇప్పుడే పడుకోవాలి, అసలు రాత్రి ఏంటి పగలేంటి ఎలా వస్తాయి, ఇదే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నాకు తెలిసి చాలా మంది అడుగుతారు. సో ఒక ఫాదర్ ఆ చిన్నపిల్లకి అర్థమయ్యే రీతిలో ఎలా చెప్పగలడు? సార్ సంబడి స్పీకింగ్. సారీ శివ, సారీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తారా? నా 2 minutes కి కట్ అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ అన్నారు కదా, అది ఒకసారి చెప్తారా? ఓకే ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఓకేనా? Can I continue now? Yes, please. Yeah, sure. సో ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఒక చిన్న పిల్ల వాళ్ళ ఫాదర్ నుంచి వాళ్ళ మదర్ నుంచి కానీ రోజు వినబడే ఇది ఏంటంటే, లేట్ అవుతుంది పడుకోమా, లేట్ అవుతుంది పడుకోమా, రాత్రి అయింది పడుకోమా అని. వాళ్ళకి అర్థం కాకపోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఐడియా ఉందంట, ఒక 5 years ఉన్న పాప, ఒక నలుగురు ఉన్నాం, కొంచెం మ్యూట్ చేయడం. ఓకే ఫైన్. చిన్న డిస్టర్బెన్స్ వచ్చి మ్యూట్ చేయాల్సి వచ్చింది అందండి. సో ఎవ్రీబడి కెన్ హియర్ మీ. ఐ థింక్ మీకు ఏమైనా వినబడిపోతే యూ కెన్ పుట్ మెసేజ్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. సో ఆ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, ఒక చిన్న పిల్ల వాళ్ళ ఫాదర్ను వాళ్ళ మదర్ను అడుగుతుంది అనమాట, అసలు ఎందుకు నైట్ టైం పడుకోవాలి, పగలంతా ఎందుకు మేలుకోవాలి, అసలు రాత్రి పగలు అంటే ఏంటి, అది మన క్వశ్చన్ అనమాట. రాత్రి పగలు ఎలా వస్తాయి? సో ఆ పర్టికులర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫాదర్ ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలడు, ఒక చిన్న సింపుల్ క్రియేటివ్ ఎగ్జాంపుల్తో ఎలా చేయగలరు అనేది మనం వీడియో తీస్తాం.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ డెమాన్స్ట్రేషన్ ఎలా ఉన్నారంటే నా వెబ్కామ్ ఆన్ చేస్తాను, ఒక జస్ట్ 2 minutes. ఇది ఎగ్జాంపుల్ యానిమేషన్. Just please hold on. Yeah, can everybody see my webcam? You can, if you can see me, plus just put yes in chat box. Yeah, thank you. See, for example, నేనే ఫాదర్ రోల్లో ఉన్నాను అనుకోండి, ఒక చిన్నపిల్ల అడుగుతుంది అనుకోండి, ఆ అమ్మాయికి అసలు అర్త్ అంటే తెలియకపోవచ్చు, ఐ మీన్ ఇంకా ఐడియా రాకపోవచ్చు, తెలిసిన ఐడియా రాకపోవచ్చు, సో సన్ అన్నా కూడా తెలియకపోవచ్చు. మనం అప్పుడు ఎలా రిప్రజెంట్ చేయగలం అంటే, జనరల్గా చెప్పచ్చు, అసలు భూమి అనేది గుండ్రంగా ఉంటుంది, సూర్యుడు చుట్టూ తిరుగుతుంది, ఆ చుట్టూ తిరగడమే కాకుండా తను కూడా తన చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఆ తిరగడంలో ఒక సైడ్ నుంచి సూర్యుడు సన్ యొక్క రేస్ వచ్చి పగలు రావచ్చు, రాని చోట చీకటి రావచ్చు, అది రాత్రి అంటారు అని చెప్తే వాళ్ళకి అర్థం కావచ్చు. ఏదైతే ఒక పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్ కానీ ఒక థర్డ్ డైమెన్షన్లో, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక వస్తువు పైనుంచి చూస్తే, అంటే మీకు థర్డ్ డైమెన్షన్ సెన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు రోడ్ మీద వెళ్తుంటే మీకు ఒక దారి తెలియకపోవచ్చు, ఒకరిని అడుగుతారు, వాళ్ళు ఏం చెప్తుంటే మీరు స్ట్రైట్కి వెళ్ళి లెఫ్ట్ తీసుకొని రైట్ తీసుకోండి అని చెప్పొచ్చు. అది మీకు అంత క్లియర్గా అర్థం కాకపోవచ్చు. కానీ ఇప్పుడు మీరు మొబైల్లో ఇప్పుడు గూగుల్ మ్యాప్స్ అని చూస్తున్నారు, అది థర్డ్ పర్స్పెక్టివ్, ఒక హైట్ రీజన్లో ఒక ఇమేజ్ని పైనుంచి చూస్తున్నప్పుడు మీకు ఆ పిక్చర్ చాలా క్లియర్గా కనబడుతుంది. ఓకే, ఈ దారిలో మనం వెళ్తే ఇలా వెళ్ళొచ్చా, ఇది లెఫ్ట్ ఇది రైటా అని చెప్పి మీకు ఈజీగా అర్థమవుద్ది. అదేవిధంగా మన ఈ కాన్సెప్ట్లో చిన్నపిల్లకి ఎలా చూస్తారంటే, ఒక థర్డ్ డిమెన్షన్ నుంచి చూపిస్తాం అనమాట. థర్డ్ డిమెన్షన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ యాపిల్ చూపించి ఇది భూమి అని అంటే, ఈ భూమి ఇలా తిరుగుతూ ఉంటుంది అని మనం చూపిస్తే ఓహో ఓకే అని అర్థం కావచ్చు, అవ్వచ్చు. ఒకనొక చోటు నుంచి మనకి సన్ రేస్ పడుతూ ఉంటుంది భూమి మీద. సపోర్ట్ పోయింది. ఈ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సన్ ఈ ఇటుపక్క ఉన్నాడు అనుకోండి, ఇక్కడ నుంచి లైట్ వస్తున్నప్పుడు మనకి ఇటుపక్క పడుతుంది. ఈ పర్టికులర్ రీజన్లో నువ్వు ఉన్నావు అనుకో, పాపని చెప్తాడు, దిస్ ఈస్ ద రీజన్ వేర్, ఇది ఇండియా, ఇది మీ ఇల్లు, ఇక్కడ నువ్వు ఉన్నావు, ఇప్పుడు నువ్వు సన్ వైపు చూస్తున్నావు, సో వెలుతురు పడుతుంది కాబట్టి దీన్ని పగలు అంటారు. భూమి ఏంటంటే ఇలాగే స్ట్రైట్గా ఉండదు, అది ఎప్పుడు తిరుగుతూనే ఉంటుంది. చూడు, భూమితో పాటు నువ్వు తిరుగుతున్నావా, తిరిగి వెనక్కి వచ్చేస్తావు. వెనక లైట్ ఉందా, లేదే, చీకటి. ఈ చీకటినే రాత్రి అంటారు. సో ఈ టైంలో నువ్వు చేయాల్సిన పని పెద్దగా ఉండదు కాబట్టి పడుకోవాలా నాన్న అని చెప్పి అంటారు అనమాట. సో ఈ చిన్న డ్యూరేషన్, ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్ చిన్న డ్యూరేషన్ ఒక 3-4 minutes అవ్వచ్చు, 5 minutes, మాక్సిమం 6 minutes కంటే అవ్వదు. ఇది సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ కాబట్టి నేను ఒక డెమాన్స్ట్రేషన్ ఇలా చూపించగలను. కొన్ని క్వశ్చన్స్కి మనం డెమాన్స్ట్రేషన్ చేయడానికి కుదరవచ్చు. సో అందుకని మొత్తం సిరీస్ అన్ని ఒక 2D యానిమేషన్లో మనం వచ్చేయగలిగితే అది చాలా బాగా క్లిక్ అవుద్ది అని చెప్పి, ఆ క్వశ్చన్స్ చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉంటే చాలా బాగుంటుంది అని చెప్పి అన్నా. సో అందుకే ఈ విధంగా ఒక కాన్వర్జేషన్ బిట్వీన్ అ చైల్డ్ అండ్ హర్ ఫాదర్ ఇక ఉంటుంది కాబట్టి దీని టైటిల్ నేను నాన్న అని పెట్టాం. ఇదే ఫ్యూచర్లో ఒక బ్రాండ్ కూడా తయారు చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. అండ్ వీఆర్ ఫోకసింగ్ దిస్ ఇన్ తెలుగు రీజియన్. ఫస్ట్ మన టార్గెట్ ఆడియన్స్ తెలుగు లాంగ్వేజ్ టార్గెట్ చేద్దామని. లేటర్ ఆన్ ఇఫ్ దట్ increases, we can increase to English also. సో దీంట్లో ఉన్న ఛాలెంజెస్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూఆర్ టేకింగ్, ఐఎమ్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు స్క్రీన్ షేర్ మోడ్. Yeah.
సో 2D యానిమేషన్ ఎందుకు కాల్ చేస్తానంటే కొన్ని విషయాలు మనం క్లియర్గా మనం చూపించలేకపోవచ్చు ఫిజికల్ రిప్రజెంటేషన్తో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్. సో అవి టూ డైమెన్షనల్ అయితే వీ కెన్ యూజ్ అవర్ ఇమాజినేషన్ యాజ్ ఆర్ టూల్, రైట్? సో ఆ ఇమాజినేషన్తో ఒక 2 dimensional యానిమేషన్ క్రియేట్ చేసి వీ కెన్ ఈజీలీ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు దెమ్ అని నా ఉద్దేశం. ఇది దీని స్కోప్ ఎలా ఉండొచ్చు అంటే ప్రస్తుతానికి మన దగ్గర ఒక చాలా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. చాలా మంది ఈ ఇన్పుట్స్ తీసుకోవడం చాలా ఈజీ. రకరకాల క్వశ్చన్స్ పిల్లల నుంచి తీసుకున్న తర్వాత అది మనం అప్లోడ్ చేశాక బేసిక్లీ ఫస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్ విల్ బి ఆన్ యూట్యూబ్. లేటర్ ఆన్ ఇఫ్ దట్ ఈస్ రియల్లీ క్లికింగ్, I hope it will be clicked at a larger scale. That can be demonstrated in, ఇప్పుడు మనం చూస్తే ప్రతి సందుకు ఒక ప్లే స్కూల్ ఉంది, అవునా? అందరూ వాళ్ళు కొన్ని రైమ్స్ చెప్పచ్చు, చాలా చెప్పచ్చు. సో వాళ్ళ అలాంటి టైంలో కొన్ని సైంటిఫిక్ ఇలాంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సైంటిఫిక్ అనుకుంటే అది చిన్నపిల్లలకి అర్థమయ్యే రీతిలో చెప్పాలనుకున్నప్పుడు దే కెన్ టేక్ హెల్ప్ ఆఫ్ అవర్ ఆ వీడియోస్, నేను నా నాన్న వీడియోస్. సో ఇట్ కెన్ క్రియేట్ అ బ్రాండ్. సో ఈ విధంగా మనం చేయొచ్చు. రేపు పొద్దున్న ఇంకా దాన్ని నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్లే హోప్స్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ మై ఐడియా. సో I'm just passing on now to Dilip for the next idea. Hi Shiva, it's a great it's a great idea. I hope everyone understood that idea. Yeah, let me quickly go to my idea, my next idea. That's nothing but, if you see the order, let me help. Yeah, see, ఈ let me help అనేది ఏదైతే ఉందో అది when I'm యాక్చువల్లీ అంటే నేను ఇక్కడ ఇండియాలో ఉంటాను, అలాగే మన గ్యాంగ్ అందరం, అంటే మనలో చాలా మంది యూఎస్లోనే ఉంటారు. మనం ఏ చూస్తున్నా అంటే లెట్స్ ఒక ఎగ్జాంపుల్, మొన్నటికి మొన్న ఒకడు వచ్చాడు, వాడితో బోల్డ్ మంది మెడిసిన్స్ అని, లేకపోతే చాక్లెట్స్ అని, లేకపోతే గిఫ్ట్స్ అని చాలా పంపించారు. అలాగే దే మైట్ బి ఏ థింగ్, ఫ్యూచర్లో ఎవరో ఒకరికి పెళ్ళి అవుతుంది. వాళ్ళకి పెళ్ళిన తర్వాత వెన్ దే ఆర్ ఫేసింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ, దే వాంట్ సమ్మన్ ఫ్రమ్ ఇండియా, లైక్ వాళ్ళ అమ్మమ్మ గారు ఎవరో ఒకళ్ళు ఇండియాకి వెళ్దాం అనుకుంటారు. అప్పుడు వాళ్ళు వెళ్ళాలి ఇండియా నుంచి రావాలి అనుకుంటారు, లేదంటే అక్కడి నుంచి ఇక్కడ మళ్ళీ రావాలి అనుకుంటారు. అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళతో మనం ట్రావెల్ చేయలేం. ఇలా ట్రావెల్ చేయలేని టైము, కానీ వాళ్ళు వెళ్ళాలి. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే మనం ఇక్కడ ఎయిర్పోర్ట్ దాకా వెళ్తాం, అక్కడ ఎయిర్పోర్ట్లో రిసీవ్ చేసుకోవడానికి మన వాళ్ళు ఎవరో ఉంటారు, కానీ మనం ఎస్కార్ట్స్ కోసం ఎవరన్నా దొరుకుతారేమో అని చెప్పి ట్రై చేస్తుంటాం. ఇది ఒక యూజ్ కేస్. ఇంకొకటి, యాజ్ ఇందాక చెప్పినట్టు కొన్ని మెడిసిన్స్, వెస్టర్న్ మెడిసిన్స్ యూఎస్లో దొరికినంత ఇక్కడ బాగా దొరకకపోవచ్చు. అలాగే హోమియోపతి ఇక్కడ దొరికినంత అక్కడ దొరకపోవచ్చు. సో మామూలుగా మనం చూసుకుంటూ ఉంటే నిజ జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా చాలాసార్లు అక్కడి నుంచి వచ్చే వాళ్ళ చేత కొన్ని మెడిసిన్స్, ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళే వాళ్ళ చేత కొన్ని మెడిసిన్స్, నాట్ ఓన్లీ బిట్వీన్ యూఎస్ అండ్ ఇండియా, బిట్వీన్ సో మెనీ కంట్రీస్, ఇలా మెడిసిన్స్, ఎస్కార్ట్స్ థింగ్స్ ఎలాగైతే ఇక్కడ మామూలుగా ఇండియాకి యూఎస్కి మధ్యలో అవుతున్నాయో, అలాగా చాలా కంట్రీస్కి మధ్యలో చాలా అవ్వచ్చు. సో వాట్ మై ఐడియా ఈజ్ టు క్రియేట్ ఏ వెబ్సైట్ వేర్ everybody can share their journey details. Of course, not all the journey details, but వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు అంటే their starting point and their destination. సో ఇలా షేర్ చేసి, if they can post that I'm having 1 case of vacancy, I'm having 1 case, I can take urgent things for at least 1 kg, I can help like this. ఒక మనిషి ఇలాగా నేను నా అంతటా హెల్ప్ చేయాలి అన్న భావం వాడికి రావచ్చు, రాకపోవచ్చు, బట్ దట్స్ హౌ వీ హ్యావ్ టు ఇంజెక్ట్ ఇన్ టు ద పీపుల్. ఎందుకు అంటే కరెంట్లీ నవేడేస్ ఇదివరకు బ్లడ్ ఇవ్వడం అన్నది ఎటువంటి విషయమో తెలియదు, కానీ ఫేస్బుక్, ట్విట్టర్ ఇలాగ సోషల్ నెట్వర్కింగ్ ప్లాట్ఫామ్ వల్ల పొరపాటున ఎవడన్నా బ్లడ్ డొనేట్ చేస్తే he'll be posting that thing into the Facebook, because he always wants మనిషికి ఎవరికైనా ఒక కాంప్లిమెంట్ అనేది చాలా బూస్ట్ని ఇస్తుంది. సో నా ఐడియా కూడా ఏంటి అంటే, ఎవరికన్నా హెల్ప్ చేశారు ఇలాగా మెడిసిన్స్ అవి తీసుకెళ్ళి, ఇలా మెడిసిన్స్ కానీ లేకపోతే ఎస్కార్ట్ కోసం, అంటే లెట్స్ వన్ ఆఫ్ అవర్ ఫ్రెండ్, let's say Pradeep is traveling from Hyderabad to Florida or something.
అలాగే అట్ ద సేమ్ టైం మన వెబ్సైట్లో ఇలాగ ఎవరికైతే అవసరాలు ఉన్నాయో వాళ్ళు పోస్ట్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది. సో ప్రదీప్ వాళ్ళకి రిప్లై చేస్తే ఐ కెన్ ఎస్కార్ట్ యువర్ గ్రాండ్ మా త్రూ అవుట్ ద జర్నీ అని చెప్పి వాళ్ళకి రిప్లై చేస్తే ప్రదీప్ అండ్ దట్ పర్సన్ విల్ టాక్. వాళ్ళిద్దరూ మాట్లాడుకొని దే విల్ మేక్ దట్ హ్యాపెన్. అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే అక్కడ గ్రాండ్ మా ఎవరైతే ట్రావెల్ అవుతున్నారో వాళ్ళకి చాలా కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది, ఇంట్లో ఎవరైతే పంపిస్తున్నారో వాళ్ళకి కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది, ఎవరైతే రిసీవ్ చేసుకోబోతున్నారో వాళ్ళకి చాలా మంచి ఐడియా ఉంటుంది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈ జర్నీ అయిపోయిన వెంటనే పోస్ట్ ద జర్నీ ప్రదీప్ విల్ అప్డేట్ ద స్టేటస్ హ్యాస్ డన్, మిషన్ అకంప్లీష్డ్ కైండ్ ఆఫ్. సో వెన్ ఎవర్ అలా అయింది అంటే వీ విల్ బి రైటింగ్ అన్ ఆటోమేటిక్ థింగ్ సెయింగ్ దట్ మన ఐడీస్ నుంచి మన ట్విట్టర్ హ్యాండిల్ నుంచి ఫేస్బుక్ అండ్ సోషల్ నెట్వర్కింగ్ సైట్స్ అన్నిట్లో we will be appreciating that particular person. Let's say Pradeep done it, so we will be appreciating Pradeep by tagging him, so that everybody who is friend of Pradeep will just able to see the thing that happened. So ప్రతి ఒక్కరికి కూడా they'll feel that thing as you know what we call service kind of thing. Because nowadays these kind of services having so much of importance. And ఇప్పుడు చూసుకున్నా కూడా ట్రావెలింగ్ అనేది ఇది వరకులా లేదు. ఎంత ఒక యూఎస్లోనే మోర్ దెన్ యూనో జస్ట్ దాన్ని ఏమంటారు, ప్రతి దాంట్లో చూసుకున్నా సరే ఇండియన్ పర్సెంటేజ్ ఎక్కువ, నాట్ ఓన్లీ ఇండియన్స్, వేరే కంట్రీ పర్సెంటేజే ఎక్కువ. ఇంకా గట్టిగా మాట్లాడితే యూఎస్లో వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ హ్యాపెనింగ్ దట్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఇమిగ్రెంట్స్. సో ఆబ్వియస్లీ ట్రావెలింగ్ అన్న తగ్గదు, నాట్ ఓన్లీ యూఎస్, ఇప్పుడు ఏ కంట్రీకి చూసినా ట్రావెలింగ్ అయితే తగ్గదు. సో దిస్ ఈస్ ఐడియా దట్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్. సో ఇఫ్ at all you question me, this idea is new or existing, I can clearly show you. There is a website called ImmiHelp for escorts, only for escorts. Actually they'll deal with so many things, వీసాస్, గ్రీన్ కార్డ్స్, వీటన్నిటితో డీల్ చేస్తారు. వాళ్ళకి ఎస్కాటింగ్ అన్నది చాలా చిన్న విషయం. ఎందుకు అంటే వాళ్ళ బిజినెస్ స్కోప్ ఏదైతే ఉందో అది చాలా పెద్దది. సో మన బిజినెస్ స్కోప్ ఏదైతే ఉందో ఇట్స్ ఓన్లీ విత్ ద సర్వీస్. సో నాకు తెలిసి నెసెసిటీ అయితే ఉంది అని అనుకుంటున్నాను. ఇంకొకటి యాక్చువల్లీ గట్టిగా ఆలోచిస్తే ఇది మనలో ప్రతి ఒక్కరు ఫేస్ చేశారు. ఏదో మీరు యూఎస్ నుంచి తీసుకురావడానికి అది ఎవరో ఒకరితో ఏదో ఒకటి పంపారు, లేదంటే ఎక్కడి నుంచి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళ కోసం ఏదో ఒకటి పంపించారు. నో అబౌట్ కొరియర్ చార్జెస్ అండ్ హౌ డిఫికల్ట్ ద థింగ్ ఈజ్. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తున్న immihelp.com అనేది అయితే ఉందో అది ఒక మారుమూలన ఎస్కార్ట్స్కి జస్ట్ అది ఒక సర్వీస్ కాబట్టి వాళ్ళంత ప్రయారిటైజ్ చేసుకోలేదు, ఎందుకంటే దే ఆర్ ప్రాసెసింగ్ సో మెనీ థింగ్స్. సో మన మెయిన్ ఏం వచ్చేసి ఎస్కార్టింగ్. అలాగే పార్సిల్స్ ఏమైనా ఉంటే అంటే అర్జెంట్ థింగ్స్ దట్ హ్యాస్ టు బి సెండ్ టు అబ్రాడ్ ఆర్ ఫ్రమ్ అబ్రాడ్ టు హియర్ మన దాంట్లో పోస్ట్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే people who is willing to help, they can help and update the status as mission accomplished, so that everybody will feel happy. Actually ఇది ఐడియా. దీంట్లో ఛాలెంజెస్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే నేను ఒక టిపికల్ టెంప్లేట్ ఫాలో అవుతున్నాను, మేబీ దట్ ఇట్ కుడ్ హెల్ప్. దీంట్లో ఛాలెంజెస్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే జర్నీ డీటెయిల్స్ షేర్ చేయడం నాట్ ఎట్ ఆల్ గ్రేట్ థింగ్ ఆర్ గుడ్ థింగ్. సో ఆబ్వియస్లీ జర్నీ డీటెయిల్స్ అనేవి సెక్యూర్గా పెడతాం బై డూయింగ్ సమ్ ఓటీపీ ఆర్ బై డూయింగ్ సమ్ 2-step వెరిఫికేషన్ ఆర్ సంథింగ్ కైండ్ ఆఫ్. సో జర్నీ డీటెయిల్స్ అనేవి ఆబ్వియస్లీ పకడ్బందీగా ఉంటాయి. అఫ్ కోర్స్ ఇది ఒక ఛాలెంజే, ఎందుకంటే సో మెనీ థింగ్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్ అండ్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇంజెక్ట్ దిస్ థింగ్ ఇన్ టు ద పీపుల్ అనేది కూడా ఒక ఛాలెంజే. యాక్చువల్లీ ఇది కనుక వర్కౌట్ అవ్వాలి అంటే మేబీ ఐ వుడ్ బి నీడింగ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యువర్ హెల్ప్. ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు లెట్స్ మొన్న మా నవీన్ ఒక ముగ్గురు 4 వస్తువులు తీసుకొచ్చాడు. నేను ఏమడుగుతానంటే వాడిని, నువ్వు తీసుకురా, అట్ ద సేమ్ టైం నువ్వు పోస్ట్ పెట్టు, హెల్ప్ చేయగలని చెప్పి వాళ్ళని రిప్లై చేయమని చెప్పు, అలా తీసుకొచ్చామని చెప్తాను. ఇది ఒక బిజినెస్ టాక్టిక్. ఎందుకు అంటే అక్కడ ఏమవుతుంది అంటే వాడొక్కటి తీసుకొచ్చిన తర్వాత దట్ సైట్ ఈస్ షోయింగ్ 4 missions are accomplished. అంటే మెనీ పీపుల్స్ విల్ బి ఫీలింగ్ థింగ్స్ దట్ ఇన్ దిస్ సైట్ థింగ్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్. సో ఒకవేళ నేను రోల్ ఆన్ చేయాలి అనుకుంటే బై విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ యువర్ విత్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ యువర్ ఆల్, దెన్ ఓన్లీ ఐ కెన్ రోల్ ఆన్ ఇట్. దట్స్ ద టిపికల్ ఐడియా అబౌట్ ఇట్.
while coming to the investment and manpower and in the time మ్యాన్ పవర్ వచ్చేసి ఆబ్వియస్లీ మనం వెబ్సైట్ని ఎలా బిల్డ్ చేసుకుందాం అన్న దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. అలాగే ఇన్వెస్ట్మెంట్ వచ్చేసి యాజ్ ఆఫ్ నౌ టు బిల్డ్ ద వెబ్సైట్ ఐ కెన్ గ్యారంటీ యూ దట్ వెబ్సైట్ కెన్ బి డన్ ఇన్ Nitish, you have taken my presenter role. I am reclaiming that. Yeah. సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ మనీ వచ్చేసి ఐ కెన్ అష్యూర్ యూ దట్ వెబ్సైట్ ఎంత బాగా డిజైన్ చేసినా కూడా మనం హైదరాబాద్లో ఉంటున్నాం. ఎక్కడ అంటే ఇట్స్ గ్రేటర్ దాన్ యూఎస్ఏ. అమీర్పేటలో కోర్స్ యూఎస్ఏ కంటే ముందు వస్తుంది. ఐ బెట్ ఆన్ దట్. సో ఎంత బాగా డిజైన్ చేద్దాం అనుకున్నా సరే 3 lakhs లోపల అయిపోతుంది వెబ్సైట్ అన్నది. ఇంకా దీనికి పబ్లిసిటీకి ఎంత అవుతుంది అన్నది మనం ఎంతలా ప్లాన్ చేస్తే దాన్ని బట్టి అవుతుంది. ఎంత గొప్పగా ప్లాన్ చేస్తే దాన్ని బట్టి అవుతుంది. అలాగే రిటర్న్స్కి వచ్చేసరికి చూస్తే రిటర్న్స్ కెన్ బి ఇన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ మెనీ థింగ్స్. ఫస్ట్ థింగ్ వీ వుడ్ బి గెటింగ్ ద ఫేమ్. అలాగే మనం సోషల్ దాన్ని ఉంటారు సర్వీస్ బేస్డ్ వెబ్సైట్ కింద స్టార్ట్ చేసాం కాబట్టి వన్స్ అగైన్ నితీష్ కాంట్ హియర్ ఎనీథింగ్. డస్ ఎవ్రీబడి ఫేస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆర్ ఇట్స్ ఓకే? యు ఆర్ ఏబుల్ టు హియర్. కెన్ యూ ఇన్పుట్ ఇన్ చాట్? Okay, thank you. Nitish, okay, I'll just write to Nitish. Try to disconnect and connect again. Yeah. So రిటర్న్స్ వచ్చేసి ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేది మనకి ఫేమ్. ఒకవేళ ఎవరిదన్నా సెలబ్రిటీ హెల్ప్ మనం క్యాచ్ చేసి మిషన్ అకంప్లిష్ చేయగలిగామంటే అంతకంటే పబ్లిసిటీ ఇంకోటి ఉండదు. అలాగే మనీ అనేది అసలు ఒకసారి సక్సెస్ అయితే ఐ బెట్ కౌంట్ చేయలేనంత మనీ వస్తుంది. ఎందుకంటే మనకు బోల్డ్ దేశాలు ఉన్నాయి, బోల్డ్ ఎంతమంది చాలా ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటారు. ఎలాగైతే బ్లాకార్ అక్కడెక్కడ యూరోప్లో స్టార్ట్ అయ్యి ఇండియాలో ఇప్పుడు రూల్ చేస్తుందో అలాగే మన ఈ వెబ్సైట్ కాస్త వర్కౌట్ అయితే ఎక్కడైనా రూల్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే థీమ్ ఎక్కడ చేంజ్ అవ్వదు, ఎవరికైనా అవసరం ఉంటుంది, ఆ అవసరం తీర్చుకోవడానికి ఎవరైనా ప్రయత్నిస్తాడు. దిస్ ఈస్ ద ఐడియా దట్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ దిస్ అబౌట్ లెట్ మీ హెల్ప్. ఐ హోప్ ఎవ్రీ వన్ గాట్ క్లియర్ పిక్చర్ ఆన్ ఇట్. ఓకే, లెట్ మీ మూవ్ ఆన్ టు థర్డ్ ఐడియా. యాక్చువల్లీ ఈ థర్డ్ ఐడియా ఏదైతే ఉందో దిస్ ఫ్రీ వైఫై థింగ్. ఫ్రీ వైఫై థింగ్ అన్నది గోపి పులిశెట్టి అన్నది నా కొలీగ్ ఒకడు, వాడికి నాకు కంబైన్డ్గా వచ్చిన ఐడియా. ఈ ఐడియా ఏంటి అంటే చాలా సింపుల్, జస్ట్ ఒక 5 minutes అయిపోతుందేమో మేబీ. ఐడియా ఏంటంటే ఫ్రీ వైఫై ఇవ్వడం. ఫ్రీ వైఫై అందరూ ఇస్తున్నారు. ఇప్పుడు గట్టిగా చూస్తే హాట్స్టార్ లాంటి కంపెనీలు నవీన్ కంటిన్యూస్గా ట్రావెల్ చేయరు కదా. కానీ మనం ఎప్పుడు ఫ్లైట్ బుకింగ్స్ చూసినా సరే ఎప్పుడు అవి వెయిటింగ్ లిస్ట్లోనో లేదంటే ఎప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఫుల్గానే ఉంటాయి. ఎందుకు? మనం కంటిన్యూస్గా ట్రావెల్ చేయం, కానీ ఎవడో కూడా కంటిన్యూస్గా ట్రావెల్ చేస్తాడు. అంటే మనకు స్కోప్ ఎప్పుడు కంటిన్యూస్గానే ఉంది, మనం ఎలా తీసుకెళ్తున్నాం అన్నదే మెయిన్. దాన్ని బట్టి మనకు స్కోప్ ఎప్పుడు ఉంటుంది. ఐ హోప్ దిస్ క్లియర్స్ యువర్ క్వశ్చన్. ఓకే, డస్ ఎనీబడి హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్? అంటే బాగా ఇన్డెప్త్గా డౌట్స్ మాట్లాడుకుందాం అంటే జస్ట్ మనం ఆఫ్లైన్లో అంటే ఈ మీటింగ్లో కాకుండా ఆఫ్లైన్లో కావాలంటే ఇంకో మీటింగ్ పెట్టుకోవడం, ఎవరికైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉందో వాళ్ళతో, లేదంటే నాతో ఆఫ్లైన్లో మాట్లాడడం చేసుకుందాం. ఎందుకంటే వీ హ్యావింగ్ సో మెనీ ఐడియాస్ టు కవర్ ఆన్. సో లెట్ మీ పాస్ టు థర్డ్ ఐడియా, దట్ ఈస్ ఫ్రీ వైఫై, దట్ ఈస్ ప్రపోజ్డ్ బై గోపి అండ్ మీ కంబైన్లీ. ఇది ఏంటి అంటే ఫ్రీ వైఫై చాలా మంది ఇస్తున్నారు. ఇప్పుడు హాట్స్టార్ అన్నది ఒక జైంట్, హాట్స్టార్ లాంటి జైంట్ ఇస్తుంది ఫ్రీ వైఫై. అప్పుడు నువ్విచ్చే వైఫై మీద ఏంటి ఆధారం అని ఉండొచ్చు. ఇక్కడ ఏంటి అంటే హాట్స్టార్ వైఫై కనుక చూస్తే హాట్స్టార్ ఫోకస్డ్ ఆన్ బసెస్ అండ్ బస్ స్టాండ్ వేర్ they'll be allowing you to download watch and download the Hotstar app, nothing more than that. ఇక్కడ నాథింగ్ ఏంటి అంటే ఒక మంచి క్యాపబిలిటీ ఉన్న వైఫైకి అట్లీస్ట్ ఇట్ కెన్ కవర్ అప్ టు 100 devices అండ్ మోర్ దాన్ 1000 meters. సో మంచి ఇది ఉన్న డివైస్ని డివైజెస్ని చూసుకుంటాం. ఆ డివైజెస్తో ఒక పర్టికులర్ ఏరియాని టార్గెట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు మీలో చాలా మందికి హైదరాబాద్ ఐడియా ఉండే ఉంటుంది, లేని వాళ్ళకి ఐ కెన్
క్లియర్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ ఐడియా ఆఫ్టర్వర్డ్స్. ఐడియా ఇదేంటి, అమీర్పేట్ ఐడియా ఉంటే మీరు ఎప్పుడైనా అమీర్పేట్కి వెళ్ళారు అంటే అక్కడ రోడ్ మీద చూస్తే మీకు రోడ్ కనబడదు, ఆబ్వియస్ కనబడదు. ఫుల్లీ యూనో ఫుల్లీ ఎలాగంటే పాంప్లెట్స్తో నిండిపోయి ఉంటుంది. అమీర్పేట్ సెంటర్ ఇలాగే ఉంటుంది ఆబ్వియస్లీ. ఇది జస్ట్ పైన రోడ్స్ మీద అన్నది ఇది మేబీ ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడ చూస్తుంది క్లీన్ చేసినప్పుడు అవ్వచ్చు. రోడ్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే ఒక్కసారి అమీర్పేట్ ఫేస్ చేసినప్పుడు ఎవడైనా చెప్తాడు అసలు రోడ్డు కనబడనే కనబడదు. కిందంతా పాంప్లెట్లు, యూనో అసలు ఇది 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 రియాలిటీ. ఇది జస్ట్ 10% ఆఫ్ ద రియాలిటీ. గట్టిగా మాట్లాడితే రోడ్ అనేది ఎప్పుడు పాంప్లెట్స్తో నిండిపోయి ఉంటుంది. ఒకవైపు గవర్నమెంట్ ఇంకా WHO ఇలాంటివన్నీ బోల్డ్ అంత పబ్లిసైజ్ చేస్తున్నాయి, ప్లీజ్ డోంట్ వేస్ట్ పేపర్ అని. కానీ ఇలా ఎందుకు పడి ఉంటాయంటే దే ఆర్ నాట్ ఫైండింగ్ ఆల్టర్నేటివ్ టు అడ్వర్టైజ్. అఫ్ కోర్స్ సో మెనీ వేస్లో అడ్వర్టైజ్ చేస్తున్నాడు. మహేష్ ఒకసారి నవీన్ అండ్ సన్నీని కనుక్కో, సౌండ్ వాళ్ళకి వస్తుంది, మరి నీకు ఎలా వస్తుందో లేదో నాకు అర్థం అవ్వట్లేదు. యా, వాళ్ళు ఆల్రెడీ సో మెనీ వేస్లో అడ్వర్టైజ్ చేస్తున్నాడు. సో ఇప్పుడు దీని అవసరం ఏంటి అంటే అమీర్పేట్ ఐడియా ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు అమీర్పేట్లో ఉండే 80% ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ స్టూడెంట్స్. సో స్టూడెంట్ ఆర్ లేకపోతే అప్పుడే ఫ్రెషర్ కింద చేరిన వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎంప్లాయర్ ఎవ్రీ 2 minutesకి పోతుంది. ఐ లాగ్డ్ ఆఫ్ అండ్ జాయిన్డ్ అగైన్, స్టిల్ నో సౌండ్. ఓకే, ఐ డోంట్ థింక్ ఇష్యూ ఇస్ ఫ్రమ్ మై సైడ్. దిస్ ఈస్ వెరీ క్లియర్. గ్రెగస్ ఇట్స్ క్లియర్ ఫర్ మీ. ఓకే ఓకే, క్లియర్ ఉన్న వాళ్ళు వద్దు, ఎవరికన్నా ఇష్యూ ఉంటే వాళ్ళు ఒకసారి రైజ్ చేస్తారా? ఎందుకు అంటే ఎక్కువ మందికి ఇష్యూ ఉంటే ఐ ట్రై టు డిస్కనెక్ట్ మై సెల్ఫ్ అండ్ ఐ జాయిన్ అగైన్. ఒకసారి ఇష్యూస్ ఉన్న వాళ్ళు ఒకసారి చాట్లో పెట్టండి. ఇష్యూస్ ఎవరెవరికి ఉన్నాయో ఒక్కసారి. ఆర్ ఎల్స్ ఇది క్లియర్ నౌ, ఐ రిమూవ్డ్ హెడ్సెట్. ఓకే దెన్, ఎక్కువ మంది రాలేదంటే మేబీ వాళ్ళ దగ్గర అయి ఉండొచ్చు ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు క్లియర్గా ఉందా? పోనీ నేను హెడ్సెట్ తీస్తాను. డస్ ఎనీబడి కెన్ ఇన్పుట్? కెన్ యూ హియర్ మీ? ఓకే, థ్యాంక్స్. యా, సో ఫ్రీగా వైఫై వస్తుందంటే అందరూ వాడతారు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇదేంటి, అందుకే చాలా థింగ్స్ ఇప్పుడు హిట్ అయిపోయాయి. కానీ వాళ్ళ దగ్గర నేను చూడండి, నా ఐడియాలో నేను చూసుకుంటుంది ఏంటి అంటే ఇలా అమీర్పేట్ లాంటి సెంటర్స్ డెడికేటెడ్గా ఒకదానికే పనిచేస్తుంటాయి. టోటల్ అమీర్పేట్ విల్ డెడికేట్లీ వర్క్ ఫర్ దిస్ ట్యూషన్స్ అండ్ వాట్ వి కాల్ కన్సల్టెన్సీస్ ఆర్ ఇవి టెక్నాలజీ బేస్డ్ ఇచ్చేవి, ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. సో అక్కడ అంతా స్కోప్ అంతా ట్రైనింగ్ మీదే అవుతుంది. సో నేనేం చేస్తానంటే ఒక ఫ్రీ వైఫై ప్రొవైడ్ చేస్తాను, అట్లీస్ట్ ఫర్ 500 meters ఒకటి ప్రొవైడ్ చేస్తాను. అఫ్ కోర్స్ ఇట్ కెన్ కనెక్ట్ టు 100 devices ఆర్ 500 devices. ఇట్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఆర్ మార్కెట్, మనకున్న సౌండింగ్ బట్టి. సో వైఫై ఇచ్చి ఫస్ట్ వాడిని వైఫై కనెక్ట్ అంటే వాడికి వైఫై అవైలబుల్ చూపిస్తుంది. అది వైఫై కనెక్ట్ అవ్వడానికి వాడికి నోటిఫికేషన్లో అది పాస్వర్డ్ ప్రొటెక్టెడ్ అని చూపించదు. కానీ మామూలుగా వైఫై కనెక్ట్ అవ్వడానికి ట్రై చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ ఫస్ట్ ఆస్క్ ఫర్ ద బేసిక్ క్వశ్చన్స్, స్టూడెంటా కాదా. బేసిక్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ మల్టిపుల్ చాయిస్ ఫార్మాట్లోనే ఉంటాయి. స్టూడెంటా కాదా, ఎస్ అంటే దాన్ని ఏమంటారు, అంటే ఎస్ అంటే ఏం నేర్చుకోవడానికి వచ్చామని క్లియర్గా అడుగుతాం, అది కూడా మల్టిపుల్ చాయిస్లో ఉంటుంది. నో అంటే ఎంప్లాయీ ఫ్రెషరా కాదా, అలాగేదో ఒక 2 questions అడిగి దాని కింద నేము ఫోన్ నెంబర్ అడుగుతాం, వదిలేస్తాం. అది వ్యాలిడేట్ చేసుకున్న తర్వాత వాడికి నెట్ కనెక్షన్ ఇస్తాం. ఒక పావుగంట తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో క్వశ్చన్ ఇస్తాం. ఏ క్వశ్చన్ ఇస్తాము అంటే ఇంతకు వాడు ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఎంప్లాయీ అన్నాడు, దాన్ని బేస్ చేసుకుని క్వశ్చన్ ఇస్తాం. ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఎంప్లాయీ అయితే ఏ కోర్స్ నేర్చుకోవడానికి వచ్చాం, కింద ఒక 5 choice ట్రెండింగ్ టెక్నాలజీ చాయిసెస్ ఇస్తాం. ఏమేంటి, లెట్స్ ఇట్ కుడ్ బి సేల్స్ ఫోర్స్ ఆర్ బిగ్ డేటా ఆర్ జావా ఆర్ కెన్ బి ఎనీథింగ్, వాట్ ఎవర్ ద ట్రెండింగ్, దోస్ 5 ఇస్తాం.
వాటిలో వాడు ఏదైనా ఆఫ్ చేసుకున్నాడు. అలాగే వాడికి క్వెషన్ కనబడేటప్పుడు కింద కింద ఏం చేస్తామంటే జాబ్ గ్యారంటీడ్ అన్నట్లు చాలా ఇన్‌స్టిట్యూషన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ. వాళ్ళు యాడ్ ఇస్తాం. తర్వాత తర్వాత ఆ క్వెషన్‌కి ఆన్సర్ సబ్మిట్ చేసి మళ్ళీ ఒక 15 మినిట్స్ ఆర్ 20 మినిట్స్ బ్రౌజ్ చేశాడు. అప్పుడు మళ్ళీ వి విల్ బి ఇంటరప్టింగ్ హిస్ బ్రౌజింగ్ యూ నో విత్ ద రిలేటివ్ క్వెషన్స్. దీంట్లో దాన్నేమంటారు, లెట్స్ సే హి ఆప్టెడ్ ఫర్ జావా. జావాలో ఏం నేర్చుకుందాం అనుకుంటున్నాం అంటే వాట్ ఈస్ యువర్ లుకింగ్ ఫర్ అనేది అడుగుతాం. అలాగే అట్ ద సేమ్ టైమ్ దాని కింద ఆ క్వెషన్ కిందనే జావాలో ఎవరైతే ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాడో వాళ్ళ యాడ్స్ ఇస్తాం. సో ద మోస్ట్ రిలేటివ్ యాడ్స్. అలాగే మనకి టార్గెట్ క్లియర్‌గా తెలుసు. మనకి టార్గెట్ ఏంటి అంటే ట్రైనింగ్ ఇన్‌స్టిట్యూషన్స్. వి ఆర్ హావింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ డేటా. అట్‌లీస్ట్ నేను గ్యారంటీ ఇస్తున్నాను. 1 మంత్ రన్ చేస్తే, ఓన్లీ అమీర్‌పేట్‌లో రన్ చేస్తే యూ వుడ్ బి ఎండింగ్ అప్ విత్ 50 టీబీ ఆఫ్ డేటా. దట్స్ ఫర్ ష్యూర్. అది గ్యారంటీ ఇస్తున్నాను. సో మోస్ట్ రిలేటివ్ క్వెషన్స్, మనకి టార్గెట్ చాలా క్లియర్‌గా ఉంది. బడ్జెట్ కూడా మనకి క్లియర్‌గా ఉంది. అంటే మనం ఎంత టార్గెట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో దాన్ని బట్టే ఉంటుంది బడ్జెట్ కూడా. యాడ్స్ కూడా మనకి ఆబ్వియస్‌లీ డైనమిక్ యాడ్స్ కాబట్టి మోస్ట్ రిలేటివ్‌గానే వెళ్తాం. ఇది టోటల్ ఐడియా. ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ వచ్చేసరికి యాజ్ డిస్కస్డ్ అంటే మనం డిస్కస్ చేసినట్టే ఆహ్, ఆహ్, మామూలుగా రౌటర్‌కి ఎంత అవుతుందో అంత అవుతుంది. ఎవరి దగ్గర అయితే హోస్ట్ చేస్తాం అంటే అది ఏదో ఒక షాప్ వాడి దగ్గరో ఎవడో ఒకరి దగ్గర మనం ట్రై చేస్తాం హోస్ట్ చేయడానికి. వాడికి కట్టే రెంట్, దీని కరెంట్ బిల్, అలాగే నెట్ కనెక్షన్‌కి బిల్ ఎంతైతే అవుతుందో అంత అవుతుంది. సో దీన్ని రఫ్‌గా కాలిక్యులేట్ చేస్తే ఓన్లీ 1 అమీర్‌పేట్ సెంటర్‌ని కాలిక్యులేట్ చేస్తే ఏమైంది అంటే అది ఒక పర్ మంత్‌కి ఫస్ట్ టైమ్ చార్జెస్ కింద ఒక 50,000 ఓన్లీ ఫర్ రౌటర్స్‌కి అయింది. ఒక 5 రౌటర్స్ అనుకుంటే. అలాగే 5 రౌటర్స్‌కి నెట్ కనెక్షన్ కనుకుంటే. అలాగే మంత్లీ రెంటల్స్ వచ్చేసి ఎవ్రీ మంత్‌కి లెస్ దాన్ 10,000 అయిపోతుంది. ఓకే. ఇది ఇన్వెస్ట్‌మెంట్. రిటర్న్స్ వచ్చేసి ఎలా ఉంటాయంటే ప్యూర్‌లీ డిపెండ్స్. మనం ఎంత బాగా ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నామో మన దగ్గర ఉన్న డేటాని ఇన్‌స్టిట్యూషన్స్ అన్న దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఇది రిటర్న్స్. ఇమ్మీడియేట్ రిటర్న్స్ అన్నది అంటే 1 ఆర్ 2 మంత్స్ ఎక్స్‌పెరిమెంట్ చేసి వదిలేయొచ్చు. 1 ఆర్ 2 మంత్స్ చేసి మనకి నష్టం వస్తే ఏమవుతుంది అంటే మనకి పోయే ఖర్చు ఏదైతే ఏముంటుంది అంటే ఆ రౌటర్స్‌కి అయిన ఖర్చే ఉంటుంది. అది కూడా ఓఎల్ఎక్స్‌లో మళ్ళీ తిరిగి అమ్మేయొచ్చు ఆ రౌటర్స్‌ని. ఆఫ్‌కోర్స్ మేబీ సగం రేట్‌కి అమ్ముతామేమో. అది. ఇది ఫ్రీ వైఫై ఐడియా. ఆహ్, I hope everyone got the clear idea what is it all about. ఇది నేను ఊరికే అమీర్పేట అని చెప్పాను. అలాగే చాలా సెంటర్‌లు డెడికేటెడ్‌గా ఉంటాయి. లెట్స్ సే అంటే నేను హైదరాబాద్ చెప్తున్నాను. బెంగుళూరులో మీకు తెలిసి ఒక్కొక్క సెంటర్ ఒక్కొక్క దానికి డెడికేటెడ్‌గా ఉంటది. హైదరాబాద్‌లో ఇంకొక సెంటర్ చూస్తే కేపీహెచ్‌బీలో ఫారం మాల్, ఇక్కడ చూస్తే అంతా ఓన్లీ షాపింగే ఉంటది. షాపింగ్ తప్పితే ఇంకేమీ ఉండదు. సో షాపింగ్‌కి కావాల్సిన ఇన్‌పుట్స్ మాత్రమే తీసుకుంటాం. ఆ మెయిల్‌లో అక్కడ పెట్టే రౌటర్స్ నుంచి. అలాగే వాళ్ళ దగ్గర మాత్రమే పబ్లిసైజ్ చేస్తాం. వాళ్ళ దగ్గర మాత్రమే స్కోప్ ఉందని చెప్పి చూపించుకుంటాం. అలాగే మీకు బెంగుళూరులోను, బాంబేలోను ఇలాగా ప్రతి దగ్గర డెడికేటెడ్ సెంటర్స్ ఉంటాయి. సో వాటిని మాత్రమే టార్గెట్ చేయడం అయితే ఏదైతే ఉందో అది వాటిని మాత్రమే చేస్తాం. ఇంకా దీనివల్ల నేనిక్కడ చేస్తున్నాను, మీరక్కడ చేస్తున్నారు. దీనివల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే వి విల్ బి సేమ్ ఐడియా మీకు కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఏమవుతది అంటే ఆహ్, ఒక కామన్ ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి ఒక కామన్ నేమ్, కొన్ని కామన్ రెగ్యులేషన్స్ అనుకోని అఫ్‌కోర్స్ ఎవడి ఇన్‌కమ్ ఆడిది అంటే దట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ అవర్ థాట్స్ అనుకోని ఒక బ్రాండ్ కింద దిగుతాం అంతే. మెనీ పీపుల్ చేస్తే అది ఆబ్వియస్‌లీ బ్రాండ్ అవుద్ది. ఎందుకంటే ఒక ఫ్రీ వైఫైని ఒక 500 మంది రోజుకి చూడగలుగుతున్నారంటే 500 మంది ప్యారలల్‌గా హైదరాబాద్‌లోను, 500 మంది ప్యారలల్‌గా బెంగుళూరులోను లేదంటే ముంబైలోనో చూడగలుగుతున్నారంటే ఆబ్వియస్‌లీ అది చాలా చాలా మంది దగ్గరికెళ్తుంది. ఆబ్వియస్‌లీ దట్ కుడ్ బి ఎ బ్రాండ్. ఈ అడ్వర్టైజింగ్ బ్రాండ్ అట్‌లీస్ట్. దిస్ ఈస్ ద ఐడియా అబౌట్ దట్ ఫ్రీ వైఫై. సారీ ఇప్పటికే చాలా టైం అయినట్టుంది. ఐల్ క్లిక్ క్విక్లీ మూవ్ ఆన్ టు ద ఫోర్త్ ఐడియా దట్స్
Sorry guys, my problem is with me, my laptop, it got disconnected. Okay, I hope everyone can hear me now. Okay, yeah, thanks. So నాకు తెలిసి ఫ్రీ వైఫై ఐడియా ఏదైతే ఉందో అది I think it's pretty clear. If you are having any doubts, Gopi Polisetti is the Gopi Polisetti, and I am the contact persons. You can contact anyone who are interested in this idea. We would be sharing details, by the end of the meeting. Anyhow, contacts అయితే మన గ్రూప్ లో ఉన్నాయి. సో ఫోర్త్ ఐడియా వచ్చేసి e-commerce app for clothing, that's by Jeannie. Jeannie, are you ready? నేను నీకు ప్రెజెంటేషన్ రోల్ పాస్ ఆన్ చేస్తాను ఒకసారి. Presentation role, Jeannie, with what your Bangalore boys, huh? Okay, I'm passing the presentation role to Bangalore boys. You can accept it. అలాగే మీన్ వైల్ జీనీకి ప్రెజెంటేషన్ రోల్ పాస్ అనే మీన్ వైల్ I would be placing everyone's contact details in an Excel. In an Excel, and I am creating a Facebook page, Facebook group. That's a closed group. ఎందుకు అంటే చాలా కష్టంగా ఉంటుందేమో, చాలా అంటే అందరూ ఒక పర్సన్ ని ఐడియా ఏంటి, లేకపోతే వేరే వేరే డీటెయిల్స్ ఏంటి అన్నవి కనుక్కోవడానికి చాలా కష్టంగా ఉంటుందేమో. సో ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఏ క్లోజ్డ్ ఫేస్బుక్ గ్రూప్. వన్స్ మన ఐడియాస్ ఏదో ఒకటి రోల్ ఆన్ అయితే, డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ ఇన్పుట్స్, ఐ విల్ బి మేకింగ్ దట్ గ్రూప్ యాజ్ ఏ ఓపెన్ గ్రూప్. అండ్ ఇంకొకటి, జీనీ, యు ఆర్ ఏబుల్ టు డూ దట్? I'm just unmuting everyone. 1 second. Okay. Yeah. Based on your inputs బట్టి నేను ఆ క్లోజ్డ్ గ్రూప్ ని ఓపెన్ గ్రూప్ చేయడం అది తర్వాత చూడొచ్చు. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే, వీఆర్ హ్యావింగ్ సో మచ్ స్కిల్ సెట్. ఆ స్కిల్ సెట్ అన్నది ఒక్కొక్కరికి ఎంతలా యూజ్ అవుతుంది అన్నది నేను ఎండ్ ఆఫ్ ద ప్రెజెంటేషన్ లో చెప్తాను. చూస్తే మీరు 36 మెంబర్స్ ఉన్నారు గ్రూప్ లో. అట్లీస్ట్ కామన్ స్కిల్ సెట్ ని పక్కకు తీసేసి 36 మెంబర్స్ నుంచి ఒక్కొక్క ఆడ్ స్కిల్ సెట్ ని తీసుకున్నా సరే, ద స్కిల్ సెట్ సైజ్ ఈజ్ అబౌట్ 20 డిఫరెంట్ స్కిల్ సెట్ ఒక దగ్గర ఉండడం అనేది కామన్, అంటే సామాన్య విషయం అయితే కాదు. ఆ స్కిల్ సెట్ ని ఎలా ఉపయోగించుకోవచ్చు అన్నది నేను ఎండ్ ఆఫ్ ద మీటింగ్ లో చెప్తాను. మీన్ వైల్, జీనీ, యు ఆర్ ద ప్రెజెంటర్ రైట్ నౌ. Okay. Can everyone listen to me? Hello. Yeah, Jeannie, we can hear you. Okay. Hi everyone. This is Dinesh, and along with me, Harish and Nagendra are here. So, అక్కడ దిలీప్ ఇంతకు ముందు స్క్రీన్ షేర్ చేసిన దాంట్లో ఒక స్టోరీ లైన్ ఉంది ఐడియా. యాక్చువల్గా అది తర్వాత చెప్తాను. ఇప్పుడు చెప్పబోయేది ఏంటి ఐడియా అంటే, దిస్ ఈజ్ ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ గ్రీన్ ఆర్మీ. హలో. Yeah, Jeannie. Everyone can listen to me, right? Yeah. ఓకే, ఫస్ట్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఆ ఎగ్జాంపుల్ అర్థమైతే క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఏంటో ఐడియా. ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు జనరల్గా. సపోజ్ టేక్ దిలీప్ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఐ థింక్ హీ స్టేయింగ్ విత్ హిస్ పేరెంట్స్, రైట్? ఇప్పుడు దిలీప్ వాళ్ళ ఫాదర్ ఉన్నారు కదా, ఇప్పుడు వాళ్ళ ఫాదర్ దిలీప్ ఉంటున్నాడు కదా. సో నాకు ఐడియా ఏంటంటే, మంది ఒక చిన్న ఆర్గనైజేషన్ గ్రీన్ ఆర్మీ లాగా. ఇప్పుడు మనం కంపెనీస్కి కాంటాక్ట్ అవుతాం. సపోజ్ లెట్స్ సే దిలీప్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఇన్ ఇన్ఫోసిస్. సో మన ఇన్ఫోసిస్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఏం చెప్తాం అంటే, ఇప్పుడు మీ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు కదా, ఎనీ ఆఫ్ వెదర్ దేర్ ఫాదర్స్ ఆర్ మదర్స్, ఎనీ వన్ కెన్ జాయిన్ దీస్ క్లాసెస్. యాక్చువల్గా ఇది క్లాసెస్ అనమాట.
ఇప్పుడు దిలీప్ వాళ్ళ ఫాదర్ ఇప్పుడు ఆ ఆఫీస్కి వచ్చి ఒక క్లాస్ అటెండ్ అవుతారు. సపోజ్ లెట్స్ సే ఆ క్లాస్ ఏంటంటే లెట్స్ టేక్ ఇట్ ఈస్ త్రీ క్లాసెస్. One is class regarding horticulture. The other two classes are for economics and some business class, something like that. ఇప్పుడు ఏంటంటే మెయిన్ థింగ్ ఇప్పుడు ఇలాగే చాలా మంది వచ్చి క్లాసెస్ జాయిన్ అవుతారు కదా. ఇప్పుడు మనం క్లాసెస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి దేని గురించి అంటే సమ్ బిజినెస్ గురించి, సమ్ ఎకనామిక్స్ గురించి. సో అలాంగ్ విత్ దట్ హార్టికల్చర్ అనమాట. హార్టికల్చర్ అంటే సమ్ ట్రీ అదే దిలీప్ ఏమైంది? నాకు బాగానే ఉందా బయటికి? ఇప్పుడు ఏంటంటే సో మ్యాక్సిమం సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్ వాళ్ళు ఏజెస్ తీసుకొని వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఏజ్ తీసుకుంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద పేరెంట్స్ దేర్ ఏజెస్ విల్ బి 55 or 60+. సో they most probably they don't, it's almost like they're retiring them. At this time, right, we can provide an opportunity in such a way that they collaboratively work with their kids, like employees, like Dilip. ఇప్పుడు మీ ఫాదర్ ఉన్నారు అనుకో, మీ ఫాదర్ కూడా ఆఫీస్లో వచ్చి సమ్ ఈ క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వచ్చు. ప్లస్ మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే గ్రీన్ ఆర్మీ అన్నా కదా, అది రిగార్డింగ్ హార్టికల్చర్ లాగా. ఇప్పుడు ఇఫ్ యువర్ ఫాదర్ ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ రైట్, మనం ఇప్పుడు హార్టికల్చర్ అది ఎలా ఏంటి ఏం చేస్తాం అని నేను చెప్తాం అనమాట. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వన్స్ హార్టికల్చర్లో నీకు వచ్చిన వెజిటేబుల్స్ కానీ ఏవైనా, then you can you have got the opportunity to sell those things. For selling platform ఎక్కడ అంటే అది నీ కంపెనీ అవ్వచ్చు. నీ కంపెనీలో ఒక కౌంటర్ ఉందనుకో, హార్టికల్చర్లో వచ్చినవన్నీ ఆర్ మోస్ట్లీ ఫుల్ హైజీనిక్ అవన్నీ ఫుడ్స్ అన్ని. It's like our organization will tie up with most of the software companies, and it gives an opportunity for your parents to collaboratively work along with the employees. This is just a base idea. ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అట్లా అడగచ్చు. ఏమైనా అర్థమైందా అని, ఏమైనా అర్థం అవ్వలేదా మళ్ళీ చెప్తా. Ginny, you're done with your idea? Yeah, I'm done. యాక్చువల్లీ కొద్దిగా రిపీట్ చేసి, అంటే కొద్దిగా ఇన్ డీటెయిల్గా చెప్పొచ్చు. పేరెంట్స్ ఆఫీస్కి రావడం అన్నది ఓకే, అసలు అంటే ఆ స్కోప్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం అదొకటి చెప్తాను. ఓకే. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు చాలా మంది పేరెంట్స్ ఎక్కడో ఉంటారు కదా, దే మోస్ట్ ప్రాబ్లీ దే వాంట్ టు స్టే విత్ దేర్ చిల్డ్రన్ లైక్ దట్. యా. So first thing they don't stay with their children is like they don't have an opportunity. They generally stay in their hometown or something like that. Okay. ఇప్పుడు in your case, like most, if in chance like we cannot say always like either 5 or some 6 employees, they might stay with their parents, but their parents might not be working, right? Yes. One way what you are doing to the society is with the help of your parents, you are providing hygienic food. Okay. How you are providing is we are teaching them this horticulture. That is one class. The second thing is business and economic class, I said, right? So generally we speak about some business plans or anything like that. As you know, parents, they are much aware of the business and the strategies. They will be much aware of the things. So their ideas, our parents' ideas, and with the latest with the business happening in the present day situation, so collaboratively we can work on those things. Okay.
Did I answer your question or still not clear? Yeah, you answered much part of my question, but I'm still having doubts. I can contact you offline, but the theme of your idea is pretty good. Okay, I can explain much better. Yeah, you can You want- explain with all the folks who is interested in that idea, Okay. and you can also post this idea in our in our group. Hello? Yeah, and you can also explain this idea in our group. Okay, sure. Yeah. Sorry, Dinesh, for taking my presentation role back. As we are running out of time, we are moving to next idea. That's by me. I think. One second, let me cross check. Yeah, one second. Yeah, the idea is by me. That's idealtechie.com. This idealtechie.com is when I come across some news like this. This is a invisible TV that's going to be launched by 2018 end. BMW launches a helmet-free motorcycle concept. Of course, don't know whether it's roll on, whether it's roll out or not. And except the US people, many people are very late to know about the thing that happened in US. In US, everybody knows it, of course. But very less people knows about the thing. And if at all the people are knowing about the hacking news, but they got to know it late. And another example for the news is 32 lakh debit cards compromised. Affected banks include. Can you all see my screen? Yeah. Okay, thanks. Yeah. Like this is another news that 32 lakh debit cards are compromised, and banks include SBI, HDFC, Yes Bank, Axis, Bank of Baroda, ICICI. If you clearly know, life is a concept that is revealed in the year of at least to the near and 2012, I guess. 2010, between 2010 to 12. But Li-Fi is a hot topic when when scientists experimented that thing in the public. That they did a beta testing, and they got a super results. Then they published, and then the people, of course, then also very few people are able to know that news fast, and many people are still don't know that Li-Fi things also. And there are so many things that are happening for IoT. There are so many things that are happening around the world with the new Twitter features, and with the new acquisitions that are happening by Apple or Google, or Yahoo got sold to someone. These kind of news. ఈ న్యూస్ ఏంటి అంటే యాక్చువల్లీ వర్త్ ఆఫ్ నోయింగ్ ఎందుకు అంటే when the concept is revealed in let's say they are rolling out some helmet. BMW is having helmet free motorcycle concept. మనం అలాంటి కాన్సెప్ట్ ఏదైనా చూసాము అంటే మనకు ఆబ్వియస్లీ వి విల్ బి గెటింగ్ ఏ క్యూరియాసిటీ హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు వర్క్. వెన్ మనం అందరం మోస్ట్ ఆఫ్ us at least came from the computers background, or at least working in the computers background. సో ఇటువంటి కాన్సెప్ట్స్, ఇటువంటి న్యూస్ మనం చూసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే we will start thinking how they are going to achieve, how they are doing this. ఇలాంటి సో మనలో ఆబ్వియస్లీ ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్ ఏదో ఉంది, ఏంటి తెలుసుకోవాలి అసలు. వాట్స్ ద ఐఓటీ? దెర్ ఈజ్ ఐఓటీ డివైస్ కాల్డ్ నేమ్ మర్చిపోయాను. పానాసోనిక్ నుంచి ఒక డివైస్ ఉంది. ఆ ఐఓటీ డివైస్ ఏంటి అంటే ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఐఓటీ డివైస్ ఐ నెవర్ హర్డ్. అది రిలీజ్ అయింది, అది ఇంకా అమ్ముతున్నారు కూడా. ఏంటి అంటే ఐఓటీ డివైస్ ఏం చేస్తుంది అంటే, ఇఫ్ యూఆర్ అంటే మీకు గొరక పెట్టే ఇది ఉంటే, అలవాటు ఉంటే, ఆ డివైస్ సౌండ్ బై యూజింగ్ సౌండ్ సెన్సర్స్, అది మనిషి గొరక పెడుతున్నాడని గ్రహించి ఇన్హేలర్ రిలీజ్ చేస్తుంది, మెంథాల్ ఇన్హేలర్ రిలీజ్ చేస్తుంది, విచ్ రెడ్యూసెస్ ద దిస్ సౌండ్.
నీకు ఈ స్నోరింగ్ సౌండ్ ఏదైతే ఉందో అది చాలా తక్కువైపోతుంది అనమాట. ఇది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ డివైస్ అనమాట ఇన్ ఐఓటీ. సరే దీంట్లో అంటే ఐఓటీ గురించి తెలిసిన నన్ను ఎవరైనా అడగచ్చు, మేబీ ఐఓటీ అంటే టూ థింగ్స్ మాట్లాడుకోవడం కదా అని. ఇక టూ థింగ్స్ ఎక్కడ మాట్లాడుకుంటున్నాయని, ద డివైస్ ఆటోమేటికల్లీ ఇంక్రీజెస్ దిస్ ఏసీ డిక్రీజెస్ ద ఏసీ టెంపరేచర్ ఆల్సో. దిస్ ఈజ్ జస్ట్ ఏ కాన్సెప్ట్. ఇది చాలా మందికి తెలియదు, చాలా మందికి తెలుసు కూడా. కానీ మన సర్కిల్లో అంటే ఇన్ ద సెన్స్ ఇగో మనం ఎలాగైతే ఉన్నామో ఇలాగా అట్లీస్ట్ ఇన్ ఆంధ్ర దేర్ ఆర్ మెనీ ల్యాక్స్ ఆఫ్ ఐటీ ఎంప్లాయీస్ మన వేవ్ లెంత్లోనే ఉంటారు. వీళ్ళందరికీ ఏంటి అంటే ఇటువంటి స్కూప్ హూప్ ఇలాంటివి అదే స్కూప్ హూప్ ఇలాంటివి చూడాలని అనిపించదు. ఎందుకు అనిపించదు అంటే కొన్ని న్యూస్లు ఏదైతే న్యూస్ ఫేమస్ అవుద్దో అది చూడాలనిపిస్తుంది కదా, అన్ని చూడాలనిపించదు. సో ఈ ఐడల్ టెక్ అన్నది ఏంటి అంటే మనం ఇటువంటి కాన్సెప్ట్స్ ఎక్కడి నుంచి సోర్స్ తీసుకోవచ్చు అన్నది నేను గైడ్ చేస్తాను. ఎక్కడి నుంచి తెలుసుకోవచ్చు మనం అన్నది. ఎవరన్నా అంటే దీనికి ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉంటే వీ కెన్ స్టార్ట్ బ్లాగింగ్ ఓన్లీ విత్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. వర్త్ ఆఫ్ నోయింగ్, దానివల్ల చాలా యూజ్ ఉంటుంది. అలాగే you'll be getting famous and many skills of your can be increased. ఇన్ రిటర్న్స్ మేబీ యాడ్స్ వస్తాయి రావా అన్నది నేను గ్యారంటీ ఇవ్వలేను. ఎందుకంటే మన కంటెంట్ అంతా జెన్యున్గా ఉండి ఇవన్నీ హ్యాపెన్ అయితే యాడ్స్ కూడా రావచ్చు, ఇన్కమ్ కూడా రావచ్చు. అలాగే దీంట్లో వచ్చేసి ఏంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా అలాగే ఉంటుంది. ఎక్సెప్ట్ ద టైమ్ నథింగ్ టు ఇన్వెస్ట్. ఐ ఆల్రెడీ బాట్ ఏ domain name and I am linking that domain name with this blogger actually. If someone is having very good idea with the free hosting, I can just shift to this a blogger to that free sourcing, let's say it's WordPress or something. But that is the idea. Of course we haven't started anything, just name okati kone dilesam. We have to start. If ఇది ఎందుకు ఆగిపోయింది అంటే as we are having many ideas, one second, I will take it. There is another website also, Idle Techie. Okay, I'll post that link. Just domain name అయితే కొనడం అయింది, బ్లాగర్ తో లింక్ చేయడం కూడా అయింది. If anyone interested in blogging for at least for time pass, you can start using that. At least నేను కాకపోయినా ఎవరికైనా యూజ్ అవుతుంది. And if anyone wants to own that activity, you can easily you can own that and you will be the owner of that website. If anyone is interested in these kind of things, posting these kind of news in the news forum. Okay, that is about idletechie.in. I hope the idea is very clear. Actually అది చిన్న ఐడియా, సో నాకు తెలిసి పెద్ద కన్ఫ్యూజన్ అయితే ఉండదు. ఎటువంటి న్యూస్ టార్గెట్ చేయొచ్చు అన్నది మనం డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. సిక్స్త్ ఐడియా వచ్చేసి ఫుడ్ ఎట్ యువర్ సీట్. దట్స్ బై మనోజ్. లెట్ మీ పాస్ ఆన్ టు హిమ్. Hello, hi, good morning everyone. Hi. Okay. Food at your seat is my concept. ఇక్కడ నేను చేసేది ఏంటి యాక్చువల్గా ఓన్లీ ఇన్ థియేటర్స్లో ఎక్కువ మెయిన్ కాన్సన్ట్రేషన్ చేసేది. అంటే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ నేను చూసిన లైఫ్లో ఏంటంటే చాలామంది మూవీస్కి వచ్చేటప్పుడు ఒక టికెట్ తీస్తారు, మిగతా 10 మంది ఆన్ టైం షోకి వెళ్తారు. మెయిన్లీ ఇన్ వీకెండ్స్ అండ్ ఆఫ్టర్ వర్క్ ఆఫీస్ అవర్స్. మీనా ఆఫీస్ ఎప్పుడు లేట్గానే వెళ్తారు మూవీకి, అందరూ లాస్ట్ మినిట్లో వెళ్తూ ఉంటారు. వీళ్ళందరూ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇంటర్వెల్కి వెయిట్ చేస్తారు ఏమైనా స్నాక్స్ తినాలంటే ఏం చేయాలన్నా. వీళ్ళు ఇలా కాకుండా జస్ట్ మనం ఒక యాప్ డెవలప్ చేస్తాం. అదేంటంటే వాళ్ళ యాప్ ఏముంటుందంటే జస్ట్ అది ఓపెన్ చేస్తే వాళ్ళ ఏరియా, వాళ్ళ థియేటర్, వాళ్ళ స్క్రీన్, వాళ్ళ సీట్ నెంబర్ మెన్షన్ చేస్తే వాళ్ళకి మెనూ ఓపెన్ అవుతుంది. వాళ్ళకి కావాల్సిన ఐటమ్స్ వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. వాళ్ళు కూర్చున్న సీట్కి ఆ డెలివరీ ఇస్తారు. ఇది ఎలా ఉంటుందంటే ఇది మార్కెటింగ్ ఎలా చేస్తారంటే, సో థియేటర్లో ఉన్న క్యాంటీన్స్కి మార్కెట్ పెరుగుతుంది. వాళ్ళ ఇంటర్వల్ దాకా వెయిట్ చేయకుండా వాళ్ళు మూవీ అవుతున్నప్పుడు కూడా వాళ్ళు సర్వ్ చేయొచ్చు. దానివల్ల వాళ్ళకి మార్కెట్ పెట్టడం వల్ల వాళ్ళకి మనకి టైఅప్ ఈజీగా ఇస్తారు అని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఇంకా ఇది యాక్చువల్గా ఐమాక్స్ లాంటి థియేటర్స్లో ఎక్కువ అనుకుంటున్నాను. దీని ఏంటంటే అట్లీస్ట్ ఒక 10 థియేటర్స్తో టైప్ పెట్టి స్టార్ట్ చేస్తే చాలా స్కేల్లో మిగులుతుంది. ఇది ఏరియా గారికి ఎక్కువ హైటెక్ సిటీస్లో ఉంటుంది.
అది ఎంతమంది అయినా స్టార్ట్ చేయొచ్చు, ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయొచ్చు? లెట్ మీ జాయిన్ మనోజ్. మనోజ్ మేబీ కొద్దిగా ఇక్కడ మరీ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోవచ్చు, నాకు ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు. తన ఐడియా ఏంటంటే మీకు ఐడియా క్లియర్గా అర్థమై ఉంటుంది. ఏంటి అంటే ఫుడ్ ఎట్ యువర్ సీట్, యూ కెన్ ఆర్డర్ ఫుడ్ అండ్ ద ఫుడ్ కెన్ బి సర్వ్డ్ ఎట్ ఎనీ టైమ్. సో చాలా మందికి ఒక డౌట్ ఉండొచ్చు, ఏంటి అంటే వేరే వాళ్ళని ఫుడ్ అలౌ చేయరు థియేటర్లో అని. ఆ ఛాలెంజ్ ఆల్రెడీ నేను మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. అప్పుడు ఏమైంది అంటే మామూలుగా మనోజ్కున్న వ్యూ ఏంటి అంటే, అక్కడ ఏదైతే క్యాంటీన్ ఉందో వాడు అన్నీ అమ్మలేడు. అఫ్కోర్స్ పుట్ మల్టీప్లెక్సెస్ సైడ్, మామూలుగా సింగిల్ స్క్రీన్స్ చూసుకున్నా, సింగిల్ స్క్రీన్స్ కొన్ని ఊర్లలో చాలా ఫేమస్ ఉంటాయి. లెట్స్ బెంగళూరులోనూ సంజయ్ ఫేమస్, హైదరాబాద్లోనూ సంజయ్ ఫేమస్, హైదరాబాద్లో బ్రహ్మరాంబ ఫేమస్, ఇలా చాలా చాలా థియేటర్స్ ఫేమస్ ఉంటాయి సింగిల్ స్క్రీన్స్. మనం ఆ క్యాంటీన్ వాడితోనే లింక్ పెట్టుకుందాం. ఆ క్యాంటీన్ వాడితో లింక్ పెట్టుకున్నప్పుడు ఆ క్యాంటీన్ వాడి లాగా మనం దాన్ని ఏమంటారు, లిమిటైజ్ అవ్వలేము. అదే లిమిటైజ్ అవ్వక్కర్లేదు, ఎటువంటి ఫుడ్ అయినా మనం తీసుకురావచ్చు. సో స్కోప్ ఆబ్వియస్గా పెరుగుతుంది. అలాగే ఆ క్యాంటీన్ వాడితో లింక్ పెట్టుకుంటాం కాబట్టి అఫ్కోర్స్ వాడికి కొద్దిగా మనీ ఇచ్చి, నాకు తెలిసి వాడైతే అడ్డు చెప్పడు అన్నది మనోజ్ వ్యూ. అఫ్కోర్స్ మల్టీప్లెక్సెస్ అన్నది ఎలా ఉంచినా సింగిల్ స్క్రీన్స్లో అయితే ఆబ్వియస్లీ వర్కౌట్ అవుతుంది అన్న ఫీలింగ్ ఉంది. మనోజ్, యూ వాంట్ టు యాడ్ ఎనీథింగ్? ప్రస్తుతానికి మనోజ్కున్న ఐడియా అది. సో దీని గురించి అంటే యాక్చువల్లీ స్టిల్ డూయింగ్ సమ్ రీసెర్చ్, ఎంత తీసుకెళ్ళచ్చు అన్నది, ఎంత డెప్త్కి వెళ్ళచ్చు అన్నది. సో నెక్స్ట్ ఐడియా వచ్చేసి ఒకసారి చూసినట్లయితే, ఓకే సారీ, నెక్స్ట్ ఐడియా ఫుడ్ డెలివరీ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఐడియా ఫుడ్ డెలివరీ. ఓకే, థ్యాంక్స్ ఫర్ ద కాంప్లిమెంట్స్. అండ్ సెవెంత్ ఐడియా వచ్చేసి ఫుడ్ డెలివరీ అంటే ఏంటి అంటే, ఫుడ్ డెలివరీకి మెనీ యాప్స్ ఉన్నాయి. మన ఫుడ్ డెలివరీ మళ్ళీ ఎందుకు తీసుకొస్తున్నాం పిక్చర్లో కంటే, ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఐడియా పిక్చర్లోకి తీసుకురావడం ఎందుకు అంటే, చాలా రిటర్న్స్ ఉంటాయి ఒకటి, రెండోది చాలా మందికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, మూడు కొద్దిగా యూనిక్గా చేయగలిగితే చాలా ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. యాక్చువల్లీ ఈ ఐడియాకి నేను సుబ్బుకి కౌండ్యాకి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. వాళ్ళు అంటే మామూలుగా అంటే క్వైట్ సమ్ టైమ్ బ్యాక్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ సమ్ ఐడియా, యూనో దట్స్ టోటలీ డిఫరెంట్ ఐడియా. సుబ్బు మేబీ తర్వాత ఏమైనా షేర్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వీడియోస్లో, అదే సారీ నెక్స్ట్ సెషన్లో ఎప్పుడు. సో సుబ్బు, నేను నీ ఐడియా రివీల్ చేయట్లేదు. మామూలుగా నాకున్న ఐడియా ఏంటి అంటే, 7 బిర్యానీస్ అని చెప్పి ఇక్కడ హోటల్ ఉంటుంది హైదరాబాద్లో. 7 బిర్యానీస్ థీమ్ ఏంటి అంటే, 7 బిర్యానీస్ విల్ సర్వ్ మెయిన్లీ బిర్యానీ. అఫ్కోర్స్ నాన్స్ రోటీస్ లాంటివి కూడా ఇస్తారు, కాకపోతే చాలా తక్కువ. కాకపోతే వాడు 7 బిర్యానీస్ అనే పేరు ఎందుకు పెట్టుకున్నాడు అంటే, వెన్ హీ స్టార్టెడ్ హిస్ బిర్యానీ హౌస్ ఓన్లీ 7 బిర్యానీస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఏమేంటి అంటే హైదరాబాదీ దమ్ బిర్యానీ, రాజమండ్రి అజంతా బిర్యానీ, వైజాగ్ రాజుగారి బిర్యానీ, అండ్ గుంటూరు కలీల్ బిర్యానీ, నెల్లూరు కుండ బిర్యానీ, ఇలాగ ఒక 7 బిర్యానీస్ ఉంటాయి. లిటరల్గా వాడు ఏ ఏరియాలో ఏది ఫేమస్ ఆ రెసిపీతో అలాగే ఆ నేమ్ పెట్టే సర్వ్ చేశాడు. సీరియస్లీ ద థింగ్స్ ఆర్ ఇన్ విత్ ద సేమ్ రెసిపీ. అక్కడ ఎలా అయితే ఉంటుందో, అక్కడ వండితే ఎలాగైతే ఉంటుందో అలాగే ఉంటాయి. అది మేబీ 7 బిర్యానీకి ప్రమోషన్ ఏం కాదు, ఆల్రెడీ వాళ్ళు కూడా క్వాలిటీ అంతా తగ్గిస్తారు. సో అది కాదు. సో కాన్సెప్ట్ అయితే అది. ఇప్పుడు వాడు ఎలాగైతే పెట్టాడో ఒక ఫుడ్ డెలివరీ ఏంటి అంటే, ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక్కొక్కటి బాగా ఫేమస్. ఇప్పుడు మనకి వెస్ట్రన్ సైడ్ అంతా చూస్తే పోహా, లేకపోతే దాన్ని ఏమంటారు పరాటా, దాని రాజ్మా, ఇలాంటివన్నీ ఫేమస్. నీకు మా ఆంధ్ర తమిళనాడు ఇటువైపు, ఆంధ్ర తెలంగాణ తమిళనాడు ఇటువైపు వస్తే ఇటువైపు అంతా టిఫిన్స్ ఏవైతే ఎక్కువ ఉంటాయో అంటే లైక్ ఇడ్లీ సాంబార్ దోశ ఇటువంటివన్నీ ఫేమస్. సారీ, వీటితో పాటు చక్కెర పొంగలి, అంటే మన ట్రెడిషనల్ ఫుడ్స్ మనకి తెలియదు, అదే మనం మర్చిపోయినవి చాలా ఉన్నాయి. ఇప్పటికీ అది ఆర్డర్ చేస్తే ఆబ్వియస్గా మనం లొట్టలేసుకొని మరి తింటాం. అటువంటి ఫుడ్స్ చాలా ఉన్నాయి. చక్కెర పొంగల్ అయితే ఏంటి, దద్దోజనం అయితే ఏంటి, పులిహోర అయితే ఏంటి, అలా చాలా ఉన్నాయి అనమాట. సో అవన్నీ కూడా ఒక ఏరియాకి ఒక్కొక్క స్పెషలైజేషన్ అన్నట్టు. మన ఫుడ్ డెలివరీ యాప్లో ఏంటంటే సేమ్ 7 బిర్యానీస్ వాడు ఎలాగైతే ఒక్కొక్క బిర్యానీ ఒక్కొక్క దగ్గర నుంచి అంటే రెసిపీ ఎలాగైతే తెచ్చాడో, ఇవి కూడా ఇప్పుడు నేను చెప్తున్న వంటకాలు కూడా చాలా ఈజీ అనమాట వండడానికి. సో మనం ఫేమస్ థింగ్స్ సేమ్ ఆ ఏరియాలో ఎలాగైతే ఉంటుందో రెసిపీ, అదే రెసిపీతో వెళ్తాం.
ఇప్పుడు నీకు ఇది చాలా ఇలా వెళ్తే చాలా పెద్దగా అవ్వచ్చు కదా అన్న ఫీలింగ్ రావచ్చు. ఒకటి ఏంటి అంటే నేను ఇంత స్టార్టింగ్లో సుబ్బుకి కొన్నాకి థ్యాంక్స్ చెప్పింది ఎందుకు అంటే వెన్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ సుబ్బుస్ ఐడియా we shifted our focus to ఆన్లైన్ ఫ్రమ్ రిటైల్. ఎందుకు ఆన్లైన్కి వెళ్ళాము అంటే మనది ఒక బ్రాండ్ అవ్వాలి అంటే ఇట్ షుడ్ బి హ్యావింగ్ వైడ్ స్కోప్. అలాగే మనకి ఒక తక్కువ ఖర్చు అవ్వాలి అయినా కూడా వైడ్ స్కోప్ ఉండాలి. ఇదేంటి ఆన్లైనే బెస్ట్ థింగ్. ఎందుకంటే నేను ఒక రిటైల్ షాప్, ఒక ఫుడ్ రిటైల్ షాపు ఒక ఏరియాలో పెడితే మేబీ దట్ వుడ్ బి ఫేమస్ ఇన్ దట్ ఏరియా. కానీ నేను ఆన్లైన్లో పెట్టాను అంటే దట్ వుడ్ బి ఫేమస్ ఎనీబడి కెన్ ఆర్డర్ ఇట్. దట్ ఆబ్వియస్లీ విల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద టైఅప్స్ బిట్వీన్ స్విగ్గీ ఆర్ ఫుడ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఇంకొక డౌట్ రావచ్చు, మరి ఆన్లైన్లో పెట్టగలిగినంత రేట్ ఉంటుందా అది అని. మీరు ఎంతగా అబ్జర్వ్ చేస్తే నేను స్పెసిఫై చేసిన ఐటమ్స్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అన్నీ కూడా లంచ్ ఐటమ్స్. సో లంచ్కి 100 రూపీస్ పెట్టడం అనేది చాలా సామాన్యమైన విషయం బయట జనాలందరికీ. 100తో స్టార్ట్ అవుతుంది, లేదంటే 80తో స్టార్ట్ అవుతుంది. లెట్ ఇట్ బి చక్కెర పొంగలి ఆర్ రాజ్మా చావల్ విత్ రోటీ ఆర్ పరోటా, ఆలు పరోటా, ఎనీథింగ్ వుడ్ బి స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 80 కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. అలాగే అది అక్కడ ఫేమస్ థింగ్, దాన్ని ఏమంటారు, ఆ ఏరియాలో ఫేమస్ థింగ్ అవుతుంది, ఫేమస్ రెసిపీ అయ్యి ఉంటుంది. సో దీనివల్ల ఏంటంటే స్కోప్ ఏంటి అంటే లెట్స్ దీన్ని అంటే మనం ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ కింద స్టార్ట్ చేస్తే, నేను ఆంధ్రాలో స్టార్ట్ చేసిన, నేను సౌత్ ఇండియన్ లేకపోతే నార్త్ ఇండియన్ మొత్తం ఇండియన్ రెసిపీస్ అన్ని అట్లీస్ట్ ఫేమస్ రెసిపీస్ అన్ని కవర్ చేయగలిగినట్టుగా స్టార్ట్ చేస్తాను. అంటే ఇద్దరు వంట వాళ్ళతోటి మన ఇంట్లో. అండ్ ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్, ప్యాకింగ్ షుడ్ బి ఆసం అని అనలేకపోయినా చాలా బాగుండాలి. దానికి ప్యాకింగ్కి ఎక్కువ ఖర్చు అవుతుంది, కానీ మనకి మిగిలే తక్కువ అవుతుంది, కానీ అది వర్త్ఫుల్. జనాలకు ముందుకు వెళ్ళాలంటే ప్యాకింగ్ అనేది చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉండాలి. సో నేను ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో లెట్స్ స్టార్ట్ చేస్తే, నేను అందరి దగ్గర అంటే అన్ని చోట్ల ఉండే ఫేమస్ రెసిపీస్తో మాత్రమే స్టార్ట్ చేస్తాను. అలాగే హైదరాబాద్ లాంటి సిటీస్లో, హైదరాబాద్, బెంగళూరు, ముంబై, గార్గాన్, చెన్నై, ఇలాగ ఏ సిటీలో చూసుకున్నా అన్ని ఏరియాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు. సో వాళ్ళ రెసిపీని వాళ్ళు ఆర్డర్ చేసుకుంటారు. అట్ ద సేమ్ టైం అదే మెనూలో మన ఫేమస్ రెసిపీ కూడా ఉన్నప్పుడు మేబీ ఛాన్స్ ఆఫ్ ఇది కూడా ఫేమస్ అవ్వచ్చు ఈ రెసిపీ. సో అది ఐడియా. ఇప్పుడు మనం గ్రూప్ కింద అంటే ఈ ఐడియా ఎవరికైనా నచ్చి గ్రూప్ కింద స్టార్ట్ చేస్తే ఒక కామన్ నేమ్తో దిగుతాం, ఒక బ్రాండింగ్లా దిగుతాం, అంతే. ఇది ఐడియా. ఇన్వెస్ట్మెంట్ వచ్చేసి ఫస్ట్ అంతా అట్లీస్ట్ విత్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఒక మంత్ 5,000 రూమ్తో అయిపోయేటట్టు, అంటే రూమ్ రెంట్ 1 మంత్కి 5,000. అంటే లెట్స్ ఒక 3 months లాస్ వచ్చినా సరే, ₹1 కూడా రాకున్నా సరే, చేస్తున్నాం అనుకున్నా సరే 15,000 ఫర్ రెంట్. కుక్కి ఒక 7,000-8,000 అనుకున్నా, అంటే లెట్స్ కుక్ మంత్ డెడికేటెడ్గా ఉంటాడు, అప్పుడు 15,000 అనుకుందాం పర్ మంత్. అప్పుడు 45,000 వేసుకున్నా, 45,000 + 15,000 60,000. అలాగే దాన్ని ఏమంటారు, మనకు కావాల్సిన దాన్ని ప్రిపరేషన్ కావాల్సిన అన్ని సామాన్లు అవి తీసుకుందాం అనుకున్నా సరే, ఆ స్టేషనరీ అదంతా కూడా కలిపి మొత్తం కూడా ఓన్లీ ఆన్లైన్లో పైలట్ కింద స్టార్ట్ చేస్తాం. ఒక లొకేషన్కి 1 lakh అయిపోతుంది. అది ఆ 1 lakh కూడా నష్టం ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే మనకి ₹1 కూడా రానప్పుడు. ఈక్వేషన్ ఇస్ దట్ సింపుల్. ఈ ఐడియాని ఎలా ఇంప్రూవైజ్ చేద్దాం అన్నది కొద్దిగా డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే. దట్ మైట్ హెల్ప్. అంటే నేను స్టార్ట్ చేయలేకపోయినా ఎవరన్నా స్టార్ట్ చేయొచ్చు, మేబీ ఎవరైనా చేద్దాం అనుకుంటే. That is the overall idea about that food delivery. Let me pass on to the another idea. Sorry for getting it delayed, but I hope the wait will worth it. The delay will worth it. I'm passing to the next idea, that's by Karthik, YouTube videos. Hi all. యాక్చువల్లీ చాలా చిన్న ఐడియా, నాకు తెలియదు దీంట్లో ఫిట్ అవుతుందో లేదో కూడా. ఏదో దిలీబడి పెట్టమని పెట్టా దీంట్లో. లైక్ సపోజ్ నేను రెజ్లింగ్ బాగా చూస్తాను, లైక్ WWE. సో నార్మల్గా నా ఫేవరెట్ సూపర్ స్టార్ రోమన్ రైన్స్ ఉన్నాడు. సో నేను యూట్యూబ్కి వెళ్ళి టాప్ 10 స్పియర్స్ ఆఫ్ రోమన్ రైన్స్ అని కొడతా. లేదంటే ఇప్పుడు దిలీబడి ఉన్నాడు, ఆడికి పవన్ కళ్యాణ్ అంటే ఇష్టం, టాప్ 10 ఇంట్రడక్షన్స్ ఆఫ్ పవన్ కళ్యాణ్ అని చెప్తాడు. లెట్సే ఇంకోరన్నా ఉన్నారు, అనుష ఉంది, ప్రభాస్ అంటే ఇష్టం, టాప్ 10 లుక్స్ ఆఫ్ ప్రభాస్ అని కొడుతుంది. సో ఇలా టాప్ 10 లాగా ఇంకా ఏదన్నా సరే, మేబీ ఎనీ టాపిక్ లేదంటే ఎనీ ఈవెంట్, లైక్
టాప్ 10 గోల్స్ ఆఫ్ మెస్సీ అనొచ్చు, టాప్ 10 గోల్స్ ఆఫ్ అర్జెంటీనా అనుకోవచ్చు, టాప్ 10 గోల్స్ ఆఫ్ నేమర్ అనుకోవచ్చు, టాప్ 10 కట్ రైస్ ఆఫ్ రాహుల్ ద్రావిడ్ అనుకోవచ్చు, టాప్ 10 విక్టరీస్ ఆఫ్ ఇండియా అనుకోవచ్చు. ఇంకేదైనా సరే టాప్ 10 ఎనీ టాపిక్ ఏదైనా సరే, లైక్ స్పోర్ట్స్ ఎక్కడైనా సరే. సో మనకు టాపిక్స్ చాలా దొరుకుతాయి, సో వీడియోస్ ఎక్కువ అవుతాయి. ఇది అనుకున్నాం. సో అంతే, ఇంకా అంతగానే చెప్పడానికి ఏం లేదు. ఇది యూట్యూబ్ వీడియోస్లో ఒక టాపిక్ ఉంటుంది, దాంట్లో సంబంధించి టాప్ 10 వీడియోస్ అంటే మనకు సంబంధించింది. బేసిక్గా మనకు తెలుసు, ఇప్పుడు అంటే నేను రెజ్లింగ్ చూస్తాను కాబట్టి, సో ఏస్పిఆర్ అంటే డైలీ ఫాలో అవుతూ ఉంటాను. సో నాకు తెలుసు ఏ టైంలో ఏది బాగుండే అని చెప్పి. సో నేను అది ఎడిట్ చేసుకొని పెట్టేస్తాను. సో ఇట్ వోంట్ టేక్ మోర్ దాన్ లైక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటూ ఏముండదు, టైం ఒకటే ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. అండ్ సాఫ్ట్వేర్స్ అన్ని ఫ్రీగా అవైలబుల్ ఉంటాయి. అండ్ లైక్ వీడియో లెంత్ చాలా తక్కువ ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి, ఎందుకంటే 10 నిమిషాలు పెడితే ఎవడు చూడు. జస్ట్ ఒక బ్రీఫ్ లాగా 2-3 మినిట్స్లో ఉంటే బెటర్. ఒకవేళ టాప్ 10 దొరకకపోతే, ఇప్పుడు కొంతమంది ఉంటారు, నాని అంటే చాలా ఇష్టం, వాడి కేకలా ఉండే ఇంట్రడక్షన్స్ ఉంటాయో నాకు తెలీదు, అట్లీస్ట్ 3 ఇంట్రడక్షన్స్ ఉంటాయి. సో 10 అనే ఫిక్స్డ్ నెంబర్ కాకుండా టాప్లో 10 ఉంటే 10, లేదంటే దానికన్నా తక్కువ ఉండేది, ఎందుకంటే డ్యూరేషన్ తక్కువ ఉంటేనే చూస్తారు అందరూ. సో అలా డ్యూరేషన్ తక్కువ ఉండి టాప్లో ఉండే వీడియోస్ మేబీ ఇన్ ఎనీ జనర్, టాపిక్ ఏదైనా సరే, పర్సన్ వైజ్గా కూడా, సో యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేస్తే బాగుంటుందేమో అనుకున్నాము. అంతే, ఈ ఐడియా అయితే అంతే. ఐడియాని కొద్దిగా ఎలాబరేట్ చేస్తాను, ఎందుకంటే దీంట్లో చెప్పుకోవాల్సింది కొద్దిగా ఎక్కువనే ఉంది. ఏంటి అంటే ఒకటి టాప్ 10 అనే కాదు, ఏ వీడియో అయినా. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తే మీకు యూట్యూబ్లో సేమ్ కంటెంట్ చాలా ఉంటాయి, చాలా అంటే చాలా థింగ్స్ ఉంటాయి. గట్టిగా చెప్పాలంటే ఫేక్ చేసినా సరే డబ్బులు తెచ్చుకోవడానికి బెస్ట్ ఐడియా. మనం గట్టిగా చూస్తే ఒరే ఏదన్నా స్టార్ట్ చేద్దాం అంటే డబ్బులు కొద్దిగా ఎక్కువ అవుతున్నాయి కదా, ఆలోచిద్దాం కదా, అలాగేదో అంటాం. ఇప్పుడు ఈ ఐడియా ప్రకారం వెళ్తే యూ హ్యావ్ టు డూ నథింగ్. ఏదన్నా ఉన్న వీడియోని కావాలంటే ఎడిట్ చేస్తావు, దానికి మంచి డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తావు సెర్చ్లో ముందు వచ్చేయడానికి. ఆల్రెడీ ఉన్న కంటెంట్ మీద ఉన్న వీడియోలు చాలా ఉంటాయి. ఈ ఐడియా కూడా కొద్దిగా డూప్లికేట్ అనుకోవడానికి డూప్లికేటే, కాకపోతే మనకి నచ్చిన ఫార్మాట్లో పెడతాం వీడియోని. మనకి నచ్చిన ఫార్మాట్ చాలా మందికి కూడా నచ్చచ్చు, చాలా వ్యూస్ కూడా పెరగచ్చు. సో ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు సరదాగా చేసుకున్న ఐడియా సరదాగా ఎవరైనా చేయొచ్చు. ఇప్పుడు మామూలుగా ఇదేంటి, యూట్యూబ్ నుంచి వచ్చే ఎర్నింగ్ కూడా ఇది అఫ్కోర్స్ ఇది వరకు కంటే తగ్గింది. నాట్ బేస్డ్ ఆన్ వ్యూస్ అవ్వట్లేదు, బేస్డ్ ఆన్ డ్యూరేషన్ వస్తున్నాయి. కాకపోతే ఇఫ్ ఐ టైప్ ఇన్ యూట్యూబ్ లైక్ సొంతం కామెడీ సీన్స్, అక్కడికంటే నేను ఇంకో 4 ఎక్కువ పెట్టానంటే నేను ఆబ్వియస్గా ఆ వీడియోనే చూస్తాను. సో దట్స్ కైండ్ ఆఫ్ పవర్ దట్ ఈస్ హ్యావింగ్. కార్తీక్ ఐడియా ఏంటి అంటే స్పెసిఫిక్గా నువ్వు ఖాళీగా ఉంటే యూ కెన్ కాంట్రిబ్యూట్ టు దిస్ ఛానల్. ఈ ఛానల్ తను స్టార్ట్ చేస్తున్నాడు, మేబీ బై టుమారో ఆర్ సంథింగ్ ఈ ఛానల్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఈ ఛానల్లో తన ఛానల్కి మీరు కాంట్రిబ్యూట్ చేయడం వల్ల ఏంటి యూజ్ అంటే, నీకు కావాల్సినట్టుగా వీడియో చేసి అప్లోడ్ చేయండి. నీకు యూట్యూబ్ నుంచి మనీ మామూలుగా వచ్చినప్పుడు ఎలా వస్తాయంటే, ఈ వీడియోకి ఇంత అని వస్తాయి. ఆ వీడియోని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే సో వీడియోకి ఎంత వచ్చిందో అంతా కార్తీక్ మామూలుగా ఆ రిపోర్ట్ని ఎవరైతే కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారో వాళ్ళందరికీ షేర్ చేసి, ఆ వీడియోకి ఎంతైతే వస్తుందో ఆ మనీని అందరికీ స్ప్రెడ్ చేయాలని, అది స్ప్రెడ్ చేయొచ్చు అని. ఇప్పుడు అయితే మాకు నచ్చినట్టుగా మేము పెట్టచ్చు కదా, మాకు నచ్చినట్టుగా మేము పెట్టచ్చు కదా, కాపీరైట్స్ ఫర్ డిస్ప్లేయింగ్ దేర్ మూవీ కంటెంట్. చూస్తే అఫ్కోర్స్ ప్రతాప్ అంటే మనం అలాంటి వాటిని టార్గెట్ చేయకూడదు. మరి న్యూ మూవీస్ లేకపోతే కాపీరైట్ ఉండే కంటెంట్స్ని, లెట్స్ సే వార్నర్ స్పిన్ గురించి నీకు క్రికెట్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, యూ వాంట్ టు పుట్ సంథింగ్ విత్ ద వార్నర్ స్పిన్. నువ్వు వార్నర్ స్పిన్వి చూస్తే చాలా వీడియోస్ ఉంటాయి, కానీ కొన్నిట్లో క్లారిటీ ఉండవు, కొన్నిట్లో దాన్ని ఏమంటారు వాడేదో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటాడు, కొన్నిట్లో యూ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ సంథింగ్ టు లైక్ కరెక్ట్ పాయింట్ తెచ్చా. యాక్చువల్లీ మామూలుగా మన గ్రూప్లో ఎప్పుడన్నా ఒక పర్టికులర్ థింగ్ మాట్లాడుకునేటప్పుడు మనం దాని గురించి చాలా ఎక్కువ మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం. అంటే దాన్ని బాగా ఎలాబరేట్ చేసుకొని ఆ మూమెంట్ని, ఆ సీన్ ఎంత బాగా తీసాడు అలాగేదో అనుకుంటాం. జస్ట్ పుట్ వీడియో లైక్ దట్. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఎంత బాగా తీసాడు అన్న ఎనాలిసిస్ ఏదైతే ఉందో అదే యూట్యూబ్లో పెట్టు. సో దానివల్ల ఆ సీన్ కొన్న వాల్యూ చాలా మందికి తెలుస్తుంది.
మేబీ చాలా మందికి దాంతో పాటు తెలియడంతో పాటు నీకు వ్యూస్ రావచ్చు. ఒకవేళ నీకు వ్యూస్ అలాగా వస్తే నీకు మనీ వస్తాయి, రాకపోతే జస్ట్ నువ్వు అనాలిసిస్ చేసిన వాళ్ళలాగా మిగిలిపోతావు. ఎప్పుడో ఒకప్పుడు తర్వాత దాన్ని పట్టించుకునేవాడు ఉంటాడు. సో ఐడియా అనేది చాలా సింపుల్. ఏంటి అంటే మీకు ఖాళీ ఉంటే యూ వాంట్ టు కాంట్రిబ్యూట్ సంథింగ్ టు యూట్యూబ్, కాంట్రిబ్యూట్ చేద్దాం. కానీ సేమ్ ఛానల్లో చేద్దాం ఎందుకు అంటున్నావు అంటే ఒకవేళ నువ్వు స్టార్ట్ చేసి ఒక వీడియోనో 2 వీడియోలో పెట్టి నువ్వు తర్వాత బిజీ అయిపోతే ఆ ఛానల్ ఖాళీ అయిపోద్ది. ఆ ఛానల్ ఖాళీ అయిపోయిందంటే అది కిందకి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోద్ది. అదే అందరూ ఒక ఛానల్లో పెట్టారంటే ఛానల్కి ఎలాగో మనీ రావు, కానీ వీడియోకి ఒక స్పెసిఫిక్ వీడియోకి ఇన్ని వ్యూస్ని బట్టి ఇంత మనీ ఇస్తుంది యూట్యూబ్. సో ఎంత వీడియోకి వస్తే అంత ఎవరైతే ఆ వీడియోని చేశాడో వాడికి మనీ ఇచ్చేస్తారు కార్తీక్. అలాగే ఇంకా మామూలుగా ఛానల్ ఎప్పుడు యాక్టివ్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఛానల్ రిజల్ట్స్లో అప్ వెళ్తుంది. ఒకవేళ ఛానల్కి యాడ్ ఇవ్వడానికి అని చెప్పి ఎవడన్నా వస్తే పొరపాటున ఆ ఛానల్ యాడ్ వాడు బేస్డ్ ఆన్ దట్ డిస్కషన్ అదంతా రికార్డ్ చేసి ఇదేంటి ఎవరికి ఎక్కువ షేర్ వెళ్ళాలి అని క్యాలిక్యులేషన్ చేసి అది ఆబ్వియస్లీ వెళ్తుంది. అదే సో ఇది ఒకే ఛానల్లో పెట్టడం కరెక్ట్ అన్న అభిప్రాయానికి ఇది జస్టిఫికేషన్. That's the idea about it. That's nothing but YouTube videos. So 9th idea is with Jeannie. Jeannie, shall I pass the presenter role to you? Sorry, one second. Unmute everyone else. Yeah, I just unmute.